I request all the candidate and other advocates to rise. Our honorable judges and other dignitaries are arriving. Good evening to all. We will start this great enrollment function with Tamil Thai Vardu. I request one and all to rise. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கிழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமெது தெக்கனமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Now I request Mr. P. Samalraj, Chairman of the Bar Council, to welcome the gatherings. Please, sir. Honorable Mr. Justice P.D. Dinakaran, former Chief Justice of Karnataka High Court, Honorable Mr. Justice K.N. Basha, former Judge of the High Court of Madras, Mr. S. Prabhakaran, the Vice Chairman, Senior Advocate, Bar Council of India, Mr. V. Karthikeyan, the Vice Chairman, the Bar Council of Tamilnadu Puducherry, Mr. K. Balu, the Co-Chairman and Enrollment Committee, Mr. Saravanan, the Co-Chairman and Member of the Enrollment Committee, Mr. C. Sri Muruga, the Co-Chairman of the Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. Vivekanandan, Advocate, Council on Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mrs. Vijay Lakshmi Durekannan, Mr. Moideen, the Council of the Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. A. Larasan, the Legislative Member of the Kanjipuram, the members of the legal fraternity, press and media, all new entrants and their family members, our Secretary Grita Sendil Kumar, good evening to all. In this present evening, as the Chairman of the Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, I am happy to start this auspicious occasion by heartily welcome one and all. We all have gathered to enroll the young entrants as advocates in the roles of the Bar Council in the presence of the former Chief Justice of Karnataka High Court and the Honorable Judges of the prestigious Madras High Court. The Honorable Mr. Justice P.D. Dinakaran was born on 9th day of May 1950 at Arakonam district, Vellore district, and studied BSc at Madras Christian College. The Honorable Judge completed law course at Dr. B.R. Ambedkar Government Law College,
and got enrolled in the rolls of the Bar Council on 25th day of August 1976. The Honorable Judge practiced before the Madras High Court and Administrative Tribunal and served as a standing counsel for various organizations, societies, associations, and universities. The Honorable Judge always shows keen interest in the upcoming of the social depressed persons. The active practice of the Honorable Judge in all fields of for more than 2 decades made to elevate as judges of the prestigious High Court on 19th day of December 1996. Then appointed as Chief Justice of Karnataka High Court on 8th day of August 2008. Thereafter, the Honorable Judge was transferred to the High Court of Sikkim on 9th day of August 2010. The Honorable Judge overcomes all the challenges overthrown upon him and been as an example for courageous man and always upright in discharging the functions. I wholeheartedly welcome the Honorable Judge to this enrollment function. The Honorable Mr. Justice K.N. Basha was born on 14th day of May 1951 at Chennai and he did under graduation at Madras Christian College and completed law course at Dr. Ambedkar Government Law College and got enrolled in the rolls of the Bar Council on first day of September 1976. It is pertinent to note that both the judges had pursued under graduation as well as law course from the same college. The Honorable Judge has been appointed as a judge of the Madras High Court on 10th day of December 2005 and retired on 13th day of May 2013. Following the retirement, the Honorable Judge was appointed as a chairman of the Intellectual Property Appellate Board. During the tenure of the Honorable Judge, we never return without the order from his court, and it's the enjoyable period for the advocates. The Honorable Judge is a great mentor for young lawyers and allows the juniors to argue and eliminates lack of confidence from the young minds. The Honorable Judge is proactive and the service rendered by the Honorable Judge is praiseworthy. Even today, the Honorable Judge continues his commitment to the legal profession by several roles and not quit the energy level. I wholeheartedly welcome the Honorable Judge. All the new entrants are really blessed to get enrolled in the presence of the Honorable Judge, who are the guardian of the caretaker of the young members of the bar. A quote by Benjamin Disraeli, the statesman and former Prime Minister of the United Kingdom. Nursery your mind with the great thoughts, for you will never go any higher than you think. A quote of Helen Keller, an American author. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Since the new entrants have stepped in the array of the privileged community, keep in mind that achieving any greater heights in the noble profession is possible if enriched with greater thoughts, hope, and confidence. The advocate are empowered to execute the Constitution of India, and while discharging the great responsibility, service to the society by upholding the law is of utmost importance. Being a newcomer to the legal profession, learn the duties cast upon the advocate under the Advocate Act 1961, Bar Council of India rules. To safeguard the nobility of the profession, the new entrants should uphold the dignity and decorum of the profession by following the guidance to be given by the Honorable Judges and other dignitaries present here. I also welcome Mr. S. Prabhakaran, Senior Advocate, the Vice Chairman of the Bar Council of India, and he is holding the post of Vice Chairman of Bar Council of India for the 3rd consecutive term, which has proved his dedication and intellectually towards the legal fraternity. He has wholly dedicated himself for the progression of the Bar Council. I also welcome other dignitaries for the enrollment function. For the welfare of the legal fraternity, the Bar Council has introduced several welfare measures. We are providing a sum of rupees 10 lakhs to the family of the deceased advocates and providing a sum of rupees 7 lakhs to the family of the deceased advocate clerk with the help of the government of Tamil Nadu. The Bar Council also providing accident mediclaim policies for the advocates up to 20 lakhs
and now implementing the scheme for 25 lakhs. Under the initiation of the Bar Council, the stipend of rupees 3,000 per month for a period of 2 years is provided to the young advocates by the government of Tamil Nadu. We are also conducting the coaching classes in the Bar Council premises for the district judge, civil judge, and the ABB examination, and many candidates are being benefited out of our initiatives. Moreover, the Bar Council has digitalized entire records and providing online facility for the practicing advocates all over the state of Tamilnadu and Puducherry for their easy access. At this moment, I insist the new entrants to write All India Bar examination to have continued practice within the 2 years of getting enrolled. Today, we are enrolling around 1,750 law graduates physically through online. I wish all of them for great success. Once again, I welcome all this for this function. Thank you, one and all. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Mr. R. Vivekanandan, Advocate Chennai, to move the enrollment. Please, sir. Good evening all. First I have to thank Mr. Amalraj, Bar Council of Tamil Nadu, Chairman, and Mr. Karthikeyan, Vice Chairman of Bar Council of Tamil Nadu, and other dignitaries, and Mr. Prabhakaran, Bar Council of India, Vice Chairman, and other dignitaries, for giving me the opportunity to move the enrollment for the young advocate. I may permit with the Lordship's leave, I am moving the enrollment for on behalf of all advocates. I am moving the enrollment for all youngsters, and I wish to all to achieve great success in your future endowments. Thank you. Thank you, sir. Now I request Mr. K. Balu, Chairman of the Enrollment Committee, to administer oath. And I also request all the enrolling candidates to rise. Good evening to all. When I say I, you have to mention your name, then repeat what I say. I do solemnly swear that I shall uphold the Constitution of India and rule of law, that I shall maintain the respect due to courts of justice, judicial officers, and members of my profession, and will at all time conduct myself with dignity, becoming an officer of the court in which I appear, that I shall at all time conduct myself in accordance with the rules of professional conduct and etiquette as prescribed by the Bar Council of India and State Bar Council from time to time, and as reflected in this noble profession, including ethical duties, moral values. Congratulations. Please be seated. இனிய மாலை வணக்கம். தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் இந்த நிமிடம் முழுது வழக்கறிஞராக பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். உங்களுடைய எதிர்காலம் சிறந்து விளங்கவும், உங்களுடைய தொழிலில் நீங்கள் உயர்ந்து இடத்திற்கு வருவதற்கும் நாங்கள் எல்லாம் உங்களை இந்த நேரத்தில் அன்போடு வாழ்த்துகின்றோம். இந்த ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி, ஒரு இனிய நிகழ்ச்சி, உங்கள் வாழ்நாள் கனவான ஒரு நாளாவது வழக்கறிஞராக வேண்டும் என்ற உங்களுடைய கனவை நிறைவேற்றக்கூடிய இந்த நாளில், இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளையும், நீதித்துறையினுடைய முக்கியத்துவத்தையும், நீதி பரிபாலனங்கள் குறித்த தங்களுடைய அனுபவங்களையும் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக
இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்து இப்பொழுது ஓய்வு பெற்றிருக்கக்கூடிய எனது அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய நீதியரசர் மரியாதைக்குரிய பி.டி. தினகரன் அவர்களே, நமது நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடியவர், வழக்கறிஞர்கள் என்றைக்கும் தங்களுடைய இதய சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எனது அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய எங்கள் வழக்கறிஞருடைய மூத்தவர் நீதியரசர் மரியாதைக்குரிய ஐயா K.N. பாஷா அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களிடத்தில் வழக்கறிஞர் துறையினுடைய மகத்துவம் குறித்து பேச இருக்கக்கூடிய அகில இந்திய பார் கவுன்சிலுடைய துணைத் தலைவர் அன்பிற்குரிய அண்ணன் எஸ். பிரபாகரன் அவர்களே, தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலுடைய துணைத் தலைவர் அன்பிற்குரிய வேலு கார்த்திகேயன் அவர்களே, பார் கவுன்சில் என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டியினுடைய உறுப்பினர் சரவணன் அவர்களே, முருகன் அவர்களே, உங்களை எல்லாம் முன்மொழிந்திருக்கக்கூடிய விவேகானந்தன் அவர்களே, அதைவிட இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம எல்லாம் வரவேற்று தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலை கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மிகச்சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு அனைவருடைய அன்பையும் பாராட்டையும் பெற்று ஒரு சிறந்த தலைவராக, அதுவும் இந்தியாவில் இளம் பார் கவுன்சில் தலைவராக இருக்கக்கூடிய எனது அன்பிற்குரிய சகோதரர் P.S. அமல்ராஜ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உறவினர்கள், நண்பர்கள், நீதியரசர்கள், மூத்த வழக்கறிஞர்கள், காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எனது அன்பிற்குரிய சகோதரர் எழிலரசு அவர்கள், பாலரமேஷ் அவர்கள், மூத்த வழக்கறிஞர் வெங்கட்ராமன் அவர்கள், இன்னும் ஏராளமானவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கெல்லாம் எனது அன்பான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த இனிய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இந்த வழக்கறிஞர் பதிவு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்காக துவங்கிய போது நாங்கள் பதிவு செய்வதற்காக எங்களிடம் இருந்த நபர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது வெறும் 900 பேர். ஆனால் இன்றைக்கு கடந்த 3 நாட்களில் நமது பார் கவுன்சிலுடைய செயலாளர் மற்றும் உறுப்பினர்களுடைய பணியாளர்களுடைய ஒத்துழைப்பின் காரணமாக 1749 பேர் இன்று வழக்கறிஞராக பதிவு செய்கிறார்கள். இது ஒரு இமாலய சாதனை. என்னுடைய 5 வருட அனுபவத்தில் ஒரே நாளில் 1749 பேர் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்வது இதுதான் முதல் முறை. வழக்கறிஞர் நமது தலைவர் அமல்ராஜ் அவர்களுடைய ஒரு சீரிய முயற்சியில் இந்த பணியை மேற்கொள்கிறோம். இன்னொரு மகிழ்ச்சிக்குரியது, இதில் ஆண் வழக்கறிஞர்களாக பதிவு செய்திருப்பவர்கள் 897 பேர், பெண் வழக்கறிஞர்கள் 852 பேர். எங்கேயோ போயிட்டாங்க பாருங்க, எழில் கரோலின் அங்கேருந்து கை தட்டுறாங்க. ஒரு வழக்கறிஞர் தொழில் என்பது வெறும் ஆண்கள் செய்வது, படித்தவர்கள், அதாவது பெரிய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள், உயர்ந்த வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்கள், நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று இருந்த நிலை மாறி சமூகத்தின் அனைத்து நிலையிலும் இருக்கக்கூடியவர்கள், சாதாரண கிராமத்தில் வாழக்கூடியவர்கள், விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள், அதற்கு முன்பு அந்த குடும்பத்தில் படித்தவராக இல்லாதவர்கள் கூட இன்றைக்கு வழக்கறிஞராக படிக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலை தேர்வு செய்து இன்றைக்கு சரிபாதி அளவிற்கு வழக்கறிஞர்களாக பெண்கள் வந்திருப்பது என்பது ஒரு ஆரோக்கியமானது. இது வரவேற்க வேண்டியது. என்னுடைய ஆசை, இந்த அரங்கம் முழுவதுமே பெண்களாக வழக்கறிஞர்களாக இருந்தால் அது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். அது நடக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன். 30% ஆரம்பிச்சது, 40 ஆச்சு, 50 ஆச்சு. அது மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஆண்களுக்கும் ஒரு 30% ரிசர்வேஷனை நீங்க கொடுக்கணும். பெரிய மனசு பண்ணி ஒரு அற்புதமான துறையை நீங்கள் தேர்வு செய்திருக்கிறீர்கள். வழக்கறிஞர் தொழில் என்பது மிக மிக கம்பீரமான, கௌரவமான, மரியாதைக்குரிய, ஒரு இழந்தவனுடைய உரிமையை நீதிமன்றத்தில் வாதாடி அவனுடைய உரிமையை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு உன்னதமான பணி. இதற்கு நீடான, இணையான எந்த தொழிலையும் சொல்ல முடியாது. அது மருத்துவமாக இருக்கலாம், பொறியியலாக இருக்கலாம், எந்த துறையாக, IAS எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் வழக்கறிஞருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரம் என்பது ஒரு சாமானியனுக்கு நீதிமன்றத்தில் நின்று அவனுடைய உரிமைகளை மீட்டெடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு துறை. இந்த துறையில் தலைசிறந்த வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள், தலைசிறந்த நீதியரசர்கள் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கக்கூடிய 2 நீதியரசர்கள்,
மரியாதைக்குரிய ஐயா பிடி தினகரன் அவர்கள். அவருடைய நீதிமன்றத்தில் நான் பல வழக்குகளை நடத்தியவன். நமது சேர்மன் அவர்கள் சொன்னது போன்று ரொம்ப கராராக தான் இருப்பார், ரொம்ப கடுமையாகத்தான் இருப்பார். ஆனால் அவர் பட்டது சரி என்றால் அதை வழங்குவதற்கு என்றைக்கும் அவர் தயங்காதவர். அதே போன்றுதான் நமது நீதியரசர் அவர்கள் KN பாஷா அவர்கள். அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இன்னைக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க, நீங்கள் எல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள் இல்லாமல் போய்விட்டீர்கள். உங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு நாளாவது ஐயா KN பாஷா அவர்கள் கோர்ட்டில் ஆஜராகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தால் உங்களுக்கு ஒரு உத்தரவு இல்லாமல் அந்த கோர்ட்டை விட்டு நீங்கள் வெளில வர மாட்டீங்க. அவர்கள் வரக்கூடியவர்களுக்கு வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலாக திகழ்ந்தவர். ஆனால் நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் சட்டத்திற்குட்பட்டும் செய்யக்கூடிய அந்த தாராள மனசு, ஒரு அட்சய பாத்திரமாக திகழக்கூடியவர் தான் மரியாதைக்குரிய ஐயா KN பாஷா அவர்கள். இங்கே எனது இன்னொரு மூத்த வழக்கறிஞர் சசிதரன் சார் வந்திருக்காங்களே, சசிதரன் இல்லையா? எனவே ஒரு நல்ல நாளில் இன்றைக்கு வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தீர்கள். இந்த சமூகம் உங்களை பெருமளவில் எதிர்பார்க்கிறது. நலிந்த மக்களுக்கு, சமூகத்தில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்களுக்காக வழக்கு நடத்த வேண்டும். ஒரு பொதுநல வழக்கை தொடர வேண்டும். இந்த சமூகத்தினுடைய பார்வையில் நீங்கள் உங்களுடைய வழக்கறிஞர் பணியை தொடங்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பெரிய சட்ட குழுமத்தில், பெரிய கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸில், பெரிய சீனியர் கவுன்சில்கிட்ட, உச்சநீதிமன்றத்தில், உயர்நீதிமன்றத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் வழக்கறிஞர் என்று அல்ல. ஒரு சாதாரண ஒரு சிவில் நீதிமன்றத்தில், ஒரு முன்சிப் நீதிமன்றத்தில், ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் உங்களுடைய வழக்கறிஞர் தொழிலை நடத்தினாலும் சிறப்புக்குரியது. அந்த விதத்தில் இந்த தொழிலுக்கு எந்த குந்தகமும் வந்து விடாமல், இந்த தொழிலுடைய சிறப்பிற்கு, புகழுக்கு எந்த களங்கமும் வந்து விடாமல் உங்களுடைய பணி அமைய வேண்டும். மாணவர் பருவத்தில் எப்படியோ நீங்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம், எத்தனையோ மகிழ்ச்சியாக சுதந்திரமாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த இந்த நிமிடம் முதல் உங்களை தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் பார்த்து கொண்டே இருக்கும். இதை முடிச்சுட்டு வெளியில் போய் நடத்தக்கூடிய உங்களுடைய அந்த விழா இருக்கு பாருங்க, அதை கூட நாங்கள் கவனித்து கொண்டு தான் இருப்போம். போஸ்டர் அடித்து ஒட்டுறது, டிஜிட்டல் பேனர் வைக்கிறது, போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருக்கிறது, பட்டாசு வெடிக்கிறது, இன்னும் சொல்லப்போனால் பவனிலாம் போகிறாங்க தேர் திருவிழா மாதிரி. அதையெல்லாம் பொதுமக்களுடைய நலன் கருதி நீங்கள் ஒரு கட்டுப்பாடுடன் நடத்த வேண்டுமாய் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு, எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நீதியரசர்களுக்கும், மேடையில் இருக்கக்கூடிய நீதித்துறையினுடைய சான்றோர்களுக்கும், உங்களுக்கும், இந்த நிலைக்கு நீங்கள் உயர்வதற்கு காரணமாக இருந்த உங்களுடைய பெற்றோர்கள், உறவினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now I request Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman of the Bar Council, to felicitate the young entrants, please, sir. பாரதியின் கவிதையை சொல்லி உங்களை வாழ்த்தி, தேடி சோறு தினந்தென்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி, மனம் வாடி துன்பமுக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து, நரைக்கூடி கிளப்பருவம் எய்தி கொடுங்கோற்று கிரையனை பின்வாழும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற பாரதியின் வாக்கு கிடங்க, பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் என்றுமில்லாமல் சட்டத் தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து இன்று வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த எனது அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் சார்பாக என்னுடைய முதற்கண் பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அருமையான மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான, நான் வழக்கறிஞர் குழுமத்தினுடைய உறுப்பினராக 2011 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில், வழக்கறிஞர் குழுமத்தினுடைய இந்த பதிவினுடைய உறுப்பினராக இருந்த காலத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட இந்த 14 வருடத்தில் ஒரு அதிகபட்ச வழக்கறிஞர் பதிவு நிகழ்ச்சி என்றால் அது இன்றைய நாள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். அதற்கு முழு முதற் காரணமாக இருந்த எங்களுடைய தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலுடைய இளம் தலைவர், நாங்கள் நேற்று வரை இந்த அறையிலே மட்டும்தான் 1000 பேர் நடத்த முடியும் என்ற இந்த நிலையில், நேற்று இரவு தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலுடைய மேலே இருக்கின்ற அரங்கிலும் எல்இடி வைத்து நேரடியாக அங்கு அவர்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 பேருக்கும் மேற்பட்டவர்களை
அக்காமடேட் அவங்களும் பண்ண வேண்டும் என்ற முடிவு எடுத்த போது உடனடியாக அதை செய்து இப்படி ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி காரணமான எங்களுடைய தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர் குழுமத்தினுடைய தலைவர் திரு PS அமல்ராஜ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் அழைத்தவுடன் வருகை தந்து உங்களை வாழ்த்துவதற்கு வந்திருக்கக்கூடிய கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்று பல அண்ணன் பாலு அவர்கள் சொன்னது போல பல நல்ல தீர்ப்புகளை இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு வழங்கி எங்களுடைய மனதில் நீங்கா இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய நான் ஏற்கனவே ஐயா அவர்களை 11-15 நான் வழக்கறிஞர் பதிவுக்குழுவில் இருக்கின்ற பொழுது இதே மாதிரி ஒரு என்ரோல்மெண்ட் நிகழ்ச்சி நடத்தேன். அதை நினைவு கூற ஆசைப்படுகின்றேன். அவர்களை வருக வருக என்று எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் வரவேற்றாலும் உங்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துவதற்கு இப்படி முதுபெரும் இருவர் கிடைத்தது உங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல பாக்கியமாகவே இந்த நேரத்திலே கருதி ஐயா தினகரன் அவர்களே நீதியரசர், இங்கே சொல்லும் பொழுது பாலண்ணன் சொல்லுவார், நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், ரஜினி படத்திலே ரொம்ப பிடிச்சது வந்து பாட்சாமா, தமிழ்நாடு வக்கீல்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நீதியரசர் பாட்சா. இதில் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இன்றும் ஓய்வு பெற்ற எத்தனை நீதிபதிகள் நீதிமன்ற விழாவிற்கு வந்தால் கூட நீதியரசர் பாட்சாவை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வழக்கறிஞர் கூட்டம் கூட இருக்கும். ஏன் என்று கேட்டால் அண்ணன் பாலு சொன்னது போல எந்த ஒரு இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கும் முகம் சுளிக்காமல் அவர்களுக்கு எந்த அளவில் அதில் ஒரு உதவி செய்ய முடியும் அது நீதி சார்ந்து என்று இந்த இளம் வழக்கறிஞர்களை அடுத்த கட்ட நகர்விற்கு வளர்த்துவிட்ட பெருமை ஐயா நீதியரசர் பாட்சா அவர்களே சேரும் என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவு சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். அதே போல தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலிருந்து அகில இந்திய பார் கவுன்சிலை உறுப்பினராக சென்று எங்களால் கேப்டன் பிரபாகரன் என்றால் கேப்டன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அகில இந்திய அளவிலே தொடர்ந்து 3 முறை இந்தியாவிற்கே துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமை பெற்ற என்னுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களையெல்லாம் என்ரோல்மெண்ட் அதாவது இந்த வழக்கறிஞர் குழுமத்தில் மிகவும் டஃப்பான, அதாவது ரொம்ப அதிரடியான பர்சன், அதே நேரத்தில் ரொம்ப கராரான என்று சொல்லக்கூடிய வழக்கறிஞர் குழுமம் எங்களுடைய பதிவு குழுவினுடைய தலைவர் அண்ணன் பாலு அவர்களே, இந்த என்ரோல்மெண்ட் போனவங்களாம் தெரிஞ்சிருக்கோம், அண்ணனை பார்த்துருப்பீங்க. அவரோடு உடன் இருந்து சேலம் சென்ட்ரல் கல்லூரியுடைய தாளாளர் அவங்க அப்பா எங்களுடைய பார் கவுன்சில் உறுப்பினர் திரு தனபாலனுடைய புதல்வர் அருமை சகோதரர் சரவணன் அவர்களே, எங்களுடைய பார் கவுன்சில் கோ சேர்மன் திருவள்ளூர் அருமை சகோதரர் ஸ்ரீ முருகா அவர்களே, உங்களுக்கெல்லாம் என்ரோல்மெண்ட் செய்த திரு சகோதரர் விவேகானந்தன் அவர்களே, எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுடைய வழக்கறிஞர்களாக இருக்கக்கூடிய சகோதரி விஜயலட்சுமி ஃபக்கீர் அவர்களே, இந்த அருமையான இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை ஏற்பாடு செஞ்ச எங்கள் செயலாளர் முகம் கோணாமல் செய்த செயலாளர் கிரீதா அவர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞர் வெங்கட்ராமன் உள்ளிட்ட அனைத்து எனது கல்லூரி சகோதரி ரமாதேவி உள்பட அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்து, இங்கே எனக்கு பின்னால் அவர்களெல்லாம் மிக பெரிய உங்களுக்கான ஒரு நல்ல விஷயங்களை சொல்ல இருப்பதனால் ஒன்றை கூறி நான் விடைபெற ஆசைப்படுகின்றேன். இங்கே அண்ணன் சொல்லும்போது எல்லா விஷயத்தையும் திரு பாலண்ணன் அவர்களே மிக அருமையாக சொல்லிவிட்டார். நீங்கள் எல்லாம் 1000 பேருக்கு மேலே வந்தோன்னு நினைக்கலாம், ஒரு என்ரோல்மெண்ட்டுக்கே 1700 பேர், நம்ம பெரிய ஒரு கூட்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம், எப்படி நம்ம இதில் வெற்றி பெறுவோமா என்று நினைக்கலாம். நான் அடிக்கடி இந்த விஷயத்தை சொல்வேன், ஐரோப்பிய நாடுகளெல்லாம் மக்கள் தொகையில் ஒரு 3%, 5% சட்டம் படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவிலே கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி 145 கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள். சைனாவை விட மேலே போயிட்டோம். 1% என்றால் கூட இந்திய அளவிலே 1,44,00,000 பேர் இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் என்றால் ஒரு 8 கோடி மக்கள் தொகை என்றால் 1% என்றாலே 8 லட்சம் பேர் இருக்க வேண்டும். ஆனால் நமது தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர் குழுமத்தில் பதிவு இதுவரை இருப்பது அதிகபட்சம் ஒரு 1,50,000 பேர் இருக்கலாம். அதில் ஆக்டிவ் ப்ராக்டிஸ் ரெகுலராக தினமும் நீதிமன்றத்திற்கு வரக்கூடியவர்கள் அதில் பாதி பேர் தான் இருக்காங்க. உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த வழக்கறிஞர் தொழில் எப்பொழுதுமே திறந்து இருக்கின்றது. நீங்கள் வந்து கூட்டத்தை பார்த்து பயப்பட வேணாம். இங்கே அண்ணன் சொல்லும்போது சொன்னார், இந்த நாங்களாம் வரப்போ 500 பேர் 1000 பேர் இருப்பாங்க, இப்போ இவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கே. ஆனால் இன்று ஒரு 10,000 பேர் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் எல்லாம் பயப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். தயவுசெய்து அந்த எண்ணத்தை எட்டி வைத்துவிட்டு, இந்தியாவிலே இன்றைக்கி இந்தியா கடைசியாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் நான் அடிக்கடி சொல்வாதான், ஜுடிஷியரி, எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேட்டிவ் 3 தூண்கள் இருக்கின்றது. ஒன்றை சார்ந்தது. நீதித்துறை, நிர்வாகத்துறை, அரசியலமைப்பு.
இந்த அரசியல் ஆட்சித்துறை, அதாவது நீதித்துறை, அதாவது நம்ம சட்டத்தை இயற்றக்கூடிய பாராளுமன்றமும் சட்டமன்றமும். ஆனால் இன்று இந்தியாவில் இருக்கின்ற மக்கள் அந்த ஆட்சித்துறை மீது நம்பிக்கை இழந்து விடுகிறார்கள். உங்களுக்கே தெரியும், அந்த ஆட்சித்துறையை நம்பி இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்துறையும் அப்படி இருப்பதனால் தினமும் நீங்கள் செய்தித்தாளிலும் சரி செய்தி சேனல்களிலும் பார்த்தீர்கள் என்றால் 1 மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிடம் நீதிமன்றத்திற்கான செய்திகள் தான் ஒளிபரப்புகின்றன. அதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? மக்கள் இப்பொழுது இறுதியாக நம்பியிருக்கின்ற ஒரே இடம், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், அது நீதிமன்றம் மட்டுமே முடியும் என்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உடையவராக இருக்கிறார்கள். அதை உரிய இடத்தில் பேசக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். எங்கள் வீட்டில் ஏதோ சொன்னாங்க, இன்ஜினியர் படிக்கலாம்னு நினச்சேன், டாக்டர் படிக்கலாம்னு நினச்சேன். அப்புறம் எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் என்ன லா காலேஜ் படின்னு சொன்னோன்னே நான் இதுக்கு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறவங்கள்ட்ட தான் சொல்லுவேன், உலகத்தில் இந்தியாவில் எத்தனை மொழிகள் இருக்கின்றன, எத்தனை மதங்கள் இருக்கின்றன, இனங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு இந்தியனும் எப்படி இந்துக்களுக்கு பகவத்கீதையோ, முஸ்லீம்களுக்கு குரானோ, கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிளோ, இன்று இந்தியர் என்றால் அதற்கு அம்பேத்கர் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டம், அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பேசக்கூடிய இடத்தில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். பிரிவிலேஜ் இது வேற யாருக்கு கிடைக்காது. ஒரு வழக்காடி உங்களிடம் இருந்து ஒரு வக்காலத்தை கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா, இல்லை என்றால் ஒரு மெமோ நீங்கள் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தால் அவர்களுடைய உரிமையை உங்களிடம் கொடுக்குறாங்க. என்னுடைய உரிமையை நீ பெற்றுத் தருவாய் என்ற நம்பிக்கை. அப்படிப்பட்ட நீங்கள் எல்லாம் இந்த இடத்திலே அமர்ந்திருப்பது என்பது மிக உன்னதமான, அதனால தான் நோபல் ப்ரொஃபஷன் நாங்கள் பேசுகிறப்ப. சுதந்திரத்துக்கு முன்னும் பார்த்தீங்கன்னா, சுதந்திரத்துக்கு பிறகும் பார்த்தீர்கள் என்றால், நான் அடிக்கடி சொல்வேன், எல்லா தொழிலை விட ஏன் நாம் நோபல் ப்ரொஃபஷன் என்றால், மருத்துவர் உயிரை காப்பாற்றுவார், பொறியாளர் கட்டடத்தை வடிவமைப்பார், ஒரு ஆடிட்டர் என்பவர் பணத்தின் வரவு செலவை இது பண்ணுவார். ஆனால் வழக்கறிஞர் ஒருவன் தான் உயிருள்ள மனிதனை உரிமையோடு வாழ வழிவகை செய்வான். அந்த உரிமையை பெற்று தடயத்தில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீங்க. ஏதோ சாதாரண இடம் நீங்கள் நினைச்சிட வேணாம். இப்படிப்பட்ட நீங்கள் எல்லாம் அண்ணன் சொன்னது போல இன்று வழக்கறிஞர், நாளை உடனடியாக 3 வருடங்களில் சிவில் ஜட்ஜில் என்றால் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் சிவில் ஜட்ஜ் ஆகலாம். 7 வருடத்தை கடந்து விட்டீர்கள் என்றால் மாவட்ட நீதிபதிகளாகலாம். 20 வருடத்தை கடந்து விட்டால் நீங்கள் உயர் நீதிமன்றம் அல்ல, உச்ச நீதிமன்றம் நேரடியாக நீதிபதிகளாக வரக்கூடிய தகுதியுடையவர்கள். அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த தொழில்தான் முக்கியம் என்றால், ஐயா வெங்கட்ராமன், பிரபாகரன் போல நீங்கள் எல்லாம் 1 மணி நேரத்திற்கு இவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்கக்கூடிய ஒரு சீனியர் கவுன்சிலாக மிக பிரமா வரலாம். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், ஒரு டாக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அதிகபட்சம் ஒரு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன், பிரெயின் ஆப்ரேஷனை விட 10 லட்சம் 15 லட்சம் ஆகுங்கள. அதற்கு அத்தனை டாக்டர் தேவை, அதுக்கு தேவையான ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் தேவை, மருந்து மாத்திரை அத்தனை தேவை. ஆனால் இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்திலே அண்ணன் பிரபாகரன் போன்றவங்கெல்லாம் வழக்கு நடத்தினர் என்றால் 1 நாளுக்கு ஒரு கேஸுக்கு போய் அப்பியர் ஆனாலே இந்த தொழிலில் எவ்வளோ பெரிய, நான் அதை சொல்ல விரும்பலை, ஏன்னா அண்ணன் சொல்வார் அடிக்கடி, நீ இதை ஏன் எல்லாரும், இது உங்களுக்கான ஒரு ஊக்கத்தை சொல்வதற்காக நான் சொல்கிறேன். இது போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் வேறு என்றும் இல்லை. ஆனால் இறுதியாக இதை நீங்கள் பணம் சம்பாதிப்பு தொழிலாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, சமூகத்தின் மீது உள்ள ஒரு பார்வையாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த சமூகத்திலே மிக பெரிய ஒரு பொறியாளர் என்றால் அது வழக்கறிஞர்கள். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ணன் பாலு அவர்கள் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், இந்த உங்களுடைய பார்வை தினமும் தொழில் சார்ந்த பார்வையாக இருந்தாலும் சமுதாயம் சார்ந்த பார்வையாக இருக்க வேண்டும். அண்ணன் பாலு அவர்கள் 15-13 வருடங்களுக்கு முன்பு நினைக்கின்றேன், இந்த நெடுஞ்சாலை துறையில் போகும்போது டாஸ்மாக் கடையை பார்க்குறாரு. இதை இந்த ஓட்டுநர்கள்லாம் டிரைவர்லாம் குடித்தாங்கன்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட் வருதுன்னு சொல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு போட்டு, இது ஒரு 500 மீட்டர் 1000 மீட்டரில் இந்த டாஸ்மாக் கடை அமையக்கூடாது நெடுஞ்சாலைத்துறை என்று ஒரு உத்தரவை பெற்றார். அது உச்சநீதிமன்றம் சென்று இன்று இந்தியா முழுவதும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அருகில் வைக்கக்கூடாது என்ற உத்தரவை பெற்றதன் மூலமாக பல உயிர்களை அண்ணன் அவர்கள் காப்பாற்றியுள்ளார். இதை ஏன் இதற்கு சொல்கிறேன் என்றால், உங்களுடைய பார்வை விசாலமாக இருக்கும் என்று சொல்லி இறுதியாக 2 திருக்குறளை, ஈன்ற பொழுதினை பெரிதுவோக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்ற குறளுக்கேற்ப, மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றுக்கான் சொல் என்னும் குறளுக்கேற்று வழங்கி பெரிய அளவில் நீங்களாம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி நண்பர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் சகோதரர் காஞ்சிபுரம் எழிலரசன் அவர்களையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நீங்களெல்லாம் உங்களுடைய அண்ணன் சொன்னது போல அமைதியாக கலைந்து செல்வது நீதிமன்ற நேரம், தயவு செய்து அமைதியாக நீங்களெல்லாம் கலைந்து சொல்ல வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you for your felicitation, sir. Now I request Mr. S. Prabhakaran, Senior Advocate and Vice Chairman of the Bar Council of India, to felicitate the newly enrolled advocates. Yes. Honorable Mr. Justice P.T. Dinagaran, former Chief Justice of Karnataka High Court, Honorable Mr. Justice K.N. Basha, former Judge of this great Chartered High Court, my esteemed friend Mr. P.S. Amalraj, Mr. V. Karthikeyan, Mr. K. Balu, Mr. Saravanan, Mr. R. Vivekanandan, the Supreme Court, the recent judgment has been appreciated. The senior advocate, Mr. Venkatraman, the best mediator in the country. And then Mr. Yailan, member of Legislative Assembly, and the members of the dais and of the dais, Chakravarti, Mrs. Chakravarti, Yael Caroline, many senior advocates, ladies and gentlemen. Today morning, when I went to court, one of the senior lawyers asked me, Mr. Prabhakar, you spoiled this profession. I said, why, sir? Why you are saying? Because he's a very senior man. He said that why this many lawyers your people are enrolling is not correct. Where we are going, have you touched upon your conscience and say? I said, sir, what is the problem? Let it come even 2 lakhs also. What is your problem? No. See, still I remember when I was elected in the year 2011, there are nearly 3,000 lawyers have not been enrolled. Matter was kept pending in the Bar Council of Tamilnadu and Puducherry. Not only here, in several states. Then one order which is passed by the Punjab and Haryana High Court. In Punjab and Haryana High Court, the Bar Council of India rule 2008 has been challenged, stating that the person, that is the student who crossed 22 years for the 5-year course, they should not study. And then 3-year course, after 32, should not study. So that rule has been passed 2008. This roaming around the entire country, there is a problem. Therefore, in all the state bar councils has been blocked with many lawyers. They have not been able to enroll. Then the Bar Council of India has constituted a committee. That committee is a one-man committee headed by me. That is myself has been constituted. I went 2011, this is 2012 it has been constituted. I didn't take that notice. The members of the bar very aggressive, this and that, I do not know anything. In 2012 to 2013, because this position has been given to me to examine the rule, then I first went to Australia and then went to London and then some other countries I went there. I put all the specific question to that. Is there any age limit for your studies, that too particularly in law? In the entire world, they said no. That is only in India. Then I came, I was given a report. I gave a report, I repealed that rule, it's struck off, then the matter has been placed. When the matter has been placed, my report has been accepted by the General Counsel of the Bar Council of India. Then immediately, some of the Madurai lawyers has been filed public interest litigation in this matter. When the public interest litigation has been placed before the division bench, division bench has called for the entire records from the Bar Council of India. Nearly bunch of papers, they all brought from the Delhi. And the first question they raised, how the one-man committee has been constituted, number one. Whether the Prabhakaran is having any experience regarding the legal education.
The legal education department specific is there. There are a number of 45 persons in the legal education committee. Then why this specific one man has been appointed in this commission? Based on the report, how you repealed, how you withdraw. This is the question has been raised. So you believe it or not, the matter was pending before the Bar Council. The General Council of Legal Education Committee has been constituted. I was summoned by the Bar Council of India. That too on Saturday. I stand before the council. Nearly 45 Supreme Court judges and High Court judges, everybody stand, they put a question. They asked me to only one question. Please, Mr. Prabhakar, you are a member, Bar Council of Tamil Nadu. You had been a state representative here. In your state, somebody has challenged the matter. Can you withdraw? This question they asked. I said, sir, what are you expecting from me? Either I do not know whether it's a correct or not constituting a one-man committee. You have been appointed. I have given my consent. I examined everything. I have given, that's all. Then one judge asked me, please, why don't you consider? What, sir, what for? After 22, not to examine, not to study. Then I said, because you're all here, I said in the presence of all the judges and all the lawyers, my conscience does not permit to say that one should not study. Whatever you want, you do it. Let them go and tell the court. Let the court, they might take a decision because they are constitutional authority. They might take a decision. Then my report has been struck down. Everything has been struck down. 2008 rule has been upheld. Matter ends. I'm happy. Then some of my other members asked, you have given an opportunity, you should withdraw. Why, Mr. Prabhakar? I said, no, let them do it. My conscience does not permit, so I didn't say anything. Where these people has got, there is a CLAT exam. One fellow in CLAT exam, 22 years, 6 months. 22 years, 6 months, he is not able to permitted to enter into the CLAT exam. Then that fellow is from Maharashtra. That fellow straight away filed an application before the Supreme Court. The Supreme Court has said, what is this? He only 22, just 3 months or 4 months has gone. He should not study law. No. Which is judgment? That judgment has written by the Madurai bench. I don't want to mention the name of the judge, but nearly 100 pages. The judge has thrown in the dustbin. He said, struck down, you're all permitted to go and study. So why I'm saying, whoever men may come, men may go, it's not an issue. Last week, Justice in Wales University, the judge said, when the parliament is there, when the high courts are there, when the Supreme Courts are there, when the constitution begins with Howard, we have the only one person, that is the law community, will have a work throughout the world, and not only throughout the world, in each and every day you have to study law. That is the proposition. You need not worry about that. Why I'm saying, now when I was enrolled only 90, today 2000, I'm very appreciative, I'm happy that, because my order has to appreciate, even there is age limit has been removed by the same Bar Council of India and upheld by the many high courts and particularly in Supreme Court. So Justice Nageshwar Rao and Justice Bobde has said, this what Mr. Prabhakar has written, that is upheld by the Supreme Court of India, that has been done. Why I am saying this, people should understand what is the circumstances. Many people from the rural area, downtrodden. See, I am the first generation of a lawyer. My father was a railway employee. It's very difficult to run a family. I'm not, sometimes if anything, any problems, my mother said, go, we have 3 or 4 cows is there, please go and make it. I said, no, I will go and study. Like that, I have to reach in this level. I became a senior advocate. I had been in there 1997. I appeared in all the courts.
Particularly, I want to tell, he was a judge, Mr. P.D. Dinagaran. I used to go. I had been elected as the president of the Madras High Court Advocate Association. It's the very largest body in Southeast Asia. There are a lot of issues in 2001 to it's a lot of issues has been started. That time he was a senior judge. Then one day he called me, why Mr. Prabhakaran, a lot of problems. Sir, it's a democratic process. The members of the bar is the voice of democracy. There is a fight in the parliament, fight in the assembly, everywhere issues are there. So therefore it is like that, sir, nothing to worry. And I appeared number of cases before Justice K.N. Basha. K.N. Basha, I'll tell you, he became a judge in there 2005, I think. After went to Supreme Court, rivalry, the Madras High Court Advocate Association has filed a case in Supreme Court. I'm the only petitioner. We succeeded in that matter. He had been appointed here. He never dismissed any case that particularly juniors went. See, this is the position. So I'm requesting the judges, today the two judges are here, retired judges are here. Why I'm saying this? The judges should entertain the juniors. So I have seen many number of women lawyers, Mr. You have been joined the team now. The women are coming and quite some time later they are all disappear. Don't go. Even after marriage also don't go. Even after the marriage, if you have a child, you give it your child to your husband, let them take care of the children, you come to the court. I'm telling, don't worry about any money and all. Money and all will come. If you concentrate your profession, if you deeply with a loyalty to your client, and definitely you will be rich in some extent. Many people may tomorrow, today just remember, you may be an High Court judge, Supreme Court judge, anything you may be a politician, anything. So therefore, this profession is a really excellent profession. You had an opportunity. There is no, one cannot go beyond the act. Whatever the act, any act prescribed by any Parliament Act or the Advocates Act or any rule which has been made, we cannot go beyond that. So therefore, you are all protected. You are already protected. The bar councils may say that we will go, if we are unruly activities, we may take action, that's all different issue. But to be a vociferous lawyer, don't be a docile. Docile means some civil cases, if people are appearing, it may be a docile. I think probably Venkatraman sometimes is very lighter sense he will take. Don't harshly, he won't behave. He's become a senior advocate. The Supreme Court, many cases I have seen, particularly 4 or 5 mediation cases has been referred to him that has been succeed. And they are given both parties. One day, one Supreme Court judge is asking, what happened, Mr. Senior Advocate? You have been, what happened? Sir, now husband and wife both are, conveniently they are leading their life. In such an opportunity you have in future. So therefore, I am requesting you, don't give up your profession. And only one thing I am requesting you, please be orderly and be, and what is the rule which making the powers of this government, you have to undergo everything. And the person who enrolled a lawyer, you should have the dignity and decorum of this institution, not only in the inside the court, and even in the public also. So therefore, it is your dream of your parents. Your parents are all, I have seen, they are all sitting outside. They are seeing that my children are coming today. They are all become a lawyer. You become a lawyer after the enrollment. You have taken an oath. You are a lawyer. So therefore, I am requesting you, please uphold the dignity and the majesty of law. Thank you very much. Thank you, sir. Now this is the time to honor our honorable judges. I request Mr. P.S. Amalraj, Chairman of the Bar Council, and Mr. S. Prabhakaran, Vice Chairman, Bar Council of India, to honor our Honorable Mr. Justice P.D. Dinagaran, retired Judge of the Karnataka, Chief Justice of the Karnataka High Court. Thank you, Lordships. Now I request Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman of the Bar Council, and Mr. K. Balu, Chairman of the Enrollment Committee, to honor our Honorable Mr. Justice K.N. Basha, former Judge of the Madras High Court. Thank you, Lordships. Now I request Mr. D. Saravanan, Co-Chairman and
member of the Enrollment Committee, and also Mr. Sri Muruga, co-chairman, to honor Mr. R. Vivekanandan, who had moved the enrollment. Thank you, sir. May I request Honorable Mr. Justice K.N. Basha, former judge, Madras High Court, to felicitate the newly enrolled advocates. Please, Lordships. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு. எல்லா புலகளும் வல்ல இறைவன் ஒருவனுக்கே. என் பேரன்புக்கும் பெருமதிப்பிற்கும் பாசத்திற்கும் நேசத்துக்கும் உரிய அருமை சகோதரர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய புகழ்மிகு நீதியரசராக இருந்து கர்நாடக நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதியரசராக பொறுப்பேற்று பின்னர் சிக்கிம் நீதிமன்றத்திலே தலைமை நீதியரசராக பணிபுரிந்த என் அன்பு சகோதரர், என் வகுப்பு தோழர், என்றும் நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாக இருந்த காலம் ஒரு பொற்காலம் என்று நான் எப்போதும் நினைப்பேன். இந்த தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலினுடைய எவர் சார்மிங், எவர் டைனமிக் சேர்மன் அமல்ராஜ் அவர்களே, அனைத்து இந்தியருடைய அகில இந்திய பார் கவுன்சிலுடைய புகழ்மிகு வைஸ் சேர்மன், பேரை சொல்ல வேண்டியதில்லை, அவர் தான் வைஸ் சேர்மன் ஃபார் த லாஸ்ட் 3 terms கண்ட்ரீஸாக வந்துட்டு இருக்காரு. The day is not far away that he is going to adorn the bench of the position of chairman of the Bar Council of India. The day is not far off. பிரபாகரன் அவர்கள் வழக்கறிஞர் அருமை சகோதரர் அவர்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே நான் அவரை அறிவேன். தினமும் நாங்கள் சந்திப்போம். அவர் ரொம்ப பிஸியாக அட்வொகேட்டாக இருப்பார். டாக்ஸ் சைடில் தியாகராஜன் கூட மூத்த வழக்கறிஞரோடு இருப்பார். முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் முடிஞ்சு ஈவினிங் மாலை வேளையில் 5:30 மணிக்கு எங்கள் சேம்பர் திலா சேம்பருக்கு வருவார். மணிக்கணக்கில் பேசி கொண்டிருப்போம், காஃபி சாப்பிடுவோம், வடை சாப்பிடுவோம், ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். அவர் மகா பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார். எம்எச்ஏ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அட்வொகேட் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட். அந்த பீரியடில் தான் he was called as a மகா பிரசிடென்ட் என்று அழைக்கப்பட்டு பெருமை பெற்றார். என்னை பொறுத்தவரையில் அவரும் இங்கே குறிப்பிட்டார். 17 வழக்கறிஞர்கள் நாங்கள். 17 வழக்கறிஞர்களே ஒரு 6 மாவட்ட நீதிபதிகள். எங்களை ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் மார்க்கெட் டே கட்சி அவர்கள் தலைமை நீதியரசராக இருந்தபோது அவர் இங்கே வந்த பின்னாடி ஒரு 2 மாதம் அலசி ஆராய்ந்து எல்லோரையும் கலந்து ஆலோசித்து 12 நீதிபதிகளை கலந்து ஆலோசித்து 2 சீனியர் அட்வொகேட்ஸ், என்றென்றும் என் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் மூத்த வழக்கறிஞர், ஃபார்மர் அட்வொகேட் ஜெனரல், அண்ட் மிஸ்டர் அபிபுல்லா பாஷா, ஃபார்மர் அட்வொகேட் ஜெனரல், அவர்கள் இருவரையும் கேட்டு தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிய லிஸ்ட் அப்படியே இருந்தது. 1 மாதம், 2 மாதம், 3 மாதம், 4 மாதம், 5 மாதம் காலம் கடந்து கொண்டே சென்றது. எங்களிடம் உள்ள கேஸுகள்லாம் விடைபெற்று சென்று கொண்டே இருந்தது. அவங்க சார் நீங்கள் ஜட்ஜாக படிக்க நாங்கள் போகிறோம், வேறு எங்கேஜ் படிக்கிறோம். We are actually, I cannot express in words what the sufferings we underwent in those days. சில நண்பர்கள், சில என் அன்பு சகோதரர்கள் கூடி பேசி நம்ம வித்ரா பண்ணிடலாமா கன்சென்ட் என்ற முடிவுக்கு வந்தபோது தான் அருமை சகோதரர் பிரபாகரன் அவர்கள் ஒரு துணிச்சலோடு ஒரு மனுவை உச்சநீதிமன்றத்திலே தாக்கல் செய்து வாதாடினார், போராடினார், வெற்றி பெற்றார். Honorable Chief Justice Sabarwal, if I remember correct, asked the central government, if you have any adverse remarks, any one of them, kindly send it back. We'll reconsider. We'll drop them. அதற்கு பின்னால் தான் திடீரென்று நாங்கள் வெளியேறி விடுவோம், விடைபெற்று விடுவோம், கன்சென்ட்டை வித்ரா பண்ணி முடிவெடுத்து எல்லாரும் கூடி பேசி கொண்டிருக்க காலகட்டத்தில் தான் ஒரு தகவல் வந்தது. Now it is cleared அப்படி என்று. அதனால் அவரை இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஃபைட்டிங் மேன் ஃபார் குட் காஸ், நாட் ஃபார் ஃபைட்டிங் ஃபார் ஆல். பொதுவாக வழக்கறிஞர்கள் உரிமைக்காக போராடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வழக்கறிஞர். ஒரு நாள் என்னிடம் வந்தார். ஒரு 1:30 மணி இருக்கும், 1:45 எழுதிருக்க போகிற சமயத்தில் வந்தார். லார்ட் அப்படின்னார். சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் பிரபாகரன்,
one female woman advocate, if I remember correct, has been arrested, going to be arrested or taken into custody. He pleaded. கையில் பார்த்தா கட்டைங்கானா உணவு வாட் ஹேப்பன் மிஸ்டர் பிரபாகரன், ஐ கோயிங் டு ஃபைல் இட் as soon as your lordship grants permission என்று சொன்னார். அப்படியே என்ன மேட்டர்னு கேட்டேன். ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக எடுத்து வைத்தார். ஸ்டேனோவை கூப்பிட்டு உடனே டிக்டேட் பிபிகிட்ட சொல்லிட்டேன். திஸ் இஸ் அ மேட்டர் டு பி கிராண்டட் மிஸ்டர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர். திஸ் இஸ் தி ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் அவர் எஸ் பிரபாகரன். டைரக்டட் த ரெஜிஸ்ட்ரேட் டு register the number and granted the relief of anticipated bail. அப்படியெல்லாம் அவர் வழக்கறிஞர்களுக்காக எந்த நேரமும் துடிச்சலோடு ஆற்றலோடு வாதாடுகின்ற பெருமைக்குரியவர் தான் எஸ் பிரபாகரன் அவர்கள். எனக்கு முன்னால் இங்கே பேசிய உங்களுக்கெல்லாம் உறுதிமொழி எடுத்த இனியவர், இளையவர், என்றென்றும் என் அன்புக்கு உரியவர் அன்பு தம்பி கே பாலு. என்னுடன் தினமும் காலையில் நடைபயிற்சி செய்பவர். என்னுடைய அருமை சகோதரர் எஸ் அனந்தநாராயணன் மூத்த வழக்கறிஞரிடம் இளையவராக பயிற்சியாளராக சேர்ந்து அவரையும் பீட் பண்ணி இது ஆல் இண்டியா லெவலில் அவர் போகிறாரு, நிறையா வழக்குகள் நடத்துகிறாரு, ஒரு இயக்கத்திலும் இருக்கிறார். அவரை மறக்க முடியாது. மிக அழகாக அற்புதமாக இங்கே உங்களிடம் பேசி உங்களை எல்லாம் போட்டி புகழ்ந்து சென்றார். அன்பிற்குரிய தஞ்சை தரணியின் செந்தமிழ் செல்வர், வைஸ் சேர்மன், ஆற்றல் மிகு வைஸ் சேர்மன் வி கார்த்திகேயன் அவர்களே ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக அழகு தமிழில் பேசி அமர்ந்திருக்கிறார். அவரை மறக்க முடியாது. திரு டி சரவணன் அவர்கள் நன்றி உரை நகல இருக்கிறார். இஸ் தி கோ சேர்மன் மெம்பர் என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டி. அவருக்கு ஒரு சிறப்பு தகுதி என்னவென்றால் முதலாக தமிழகத்திலே பிரைவேட் லா காலேஜ் அவருடைய தந்தை தான் ஆரம்பித்தார். அவர் எங்களுக்கெல்லாம் பேராசிரியர். ஆர்வி தரபாலன், ஆர்விடி என்று சொன்னால் எல்லோருக்கும் தெரியும். அத்தகைய அவர் ஆரம்பித்து இவர் மிக அற்புதமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அந்த பிரைவேட் லா காலேஜ் என்று சொன்னால் அவருடைய பெருமை என்றென்றும் நீடித்து நிலைத்து நிற்கும் என்பதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இன்றைய தினம் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்து நாளைய தினம் வாதாடப் போகின்ற இளையவர்களே, இனியவர்களே, பெண் உறுப்பினர்களே, ஆண்களே, உங்கள் எல்லோரையும் இருகரம் கூப்பி அன்பு மலர்கள் தூவி வருக வருக என்று வரவேற்பதிலே பெருமையும் பெருமிதமும் பெருமகிழ்ச்சியும் அடைகின்றேன். இன்றைய தினம் நான் இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்ததுக்கு முக்கிய காரணம், நான் சாதாரண ஒரு அழைப்பாளனாக அமரதான் இருந்தேன். மூவரை வாழ்த்த இங்கே வந்தேன். என் அருமை சகோதரர், பாசத்திற்கும் நேசத்திற்கும் என்றென்று உரியவர் நீதரசர் பி டி தினகரனுடைய அருந்தவ புதல்வி அமுதா பொற்கொடி இன்றைய தினம் வழக்கறிஞராகிறார். அவருடைய சிறப்பு என்னவென்றால் திருமணமாகி அவருடைய கணவர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். திரு விக்னேஷ் அவர்கள் ஐடி எக்ஸ்பர்ட். அவர் அவருடைய சிறப்பு திருமணமாகி 3 குழந்தைகள் பிறந்ததுக்கு பின்னால் வழக்கறிஞராக ஆகி சாதனை படைத்திருக்கிறார். இதில் பல பேரும் இருப்பீர்கள். அதுபோன்று இருந்தால் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அவருக்கு மட்டுமல்ல, இன்னொரு சிறப்பு, பேசிக்கலி ஷீ இஸ் அன் இன்ஜினியர், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். ஷீ ஒர்க்ட் இன் அ வெரி பிக் ஃபர்ம் இன் தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. அமெரிக்க வாழ்க்கையை துறந்து நம் தமிழ்நாட்டுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று திரும்பி வந்தாரே, அவரை நான் இருகரம் கூப்பி வருக வருக என்று வரவேற்பதிலே பெருமையும் பெருமிதமும் அடைகின்றேன். அடுத்ததாக என் ஊரை சேர்ந்தவர், குடைவள்ளன் என்று பெயர் பெற்றவர், சமுதாய தொண்டிலே என்றென்றும் முன்னணியில் இருப்பவர், எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் ஆஜி பாபாஜான் அவர்கள். அவர்களுடைய பேரன் என்ற இதனம் முகமது யஹ்யா அவர்கள் வழக்கறிஞராகிறார். அடுத்ததாக இனிய நண்பர் மாவட்ட நீதிபதி அப்துல் மாலிக் அவர்களுடைய அருந்தவ புதல்வரும் இன்று வழக்கறிஞராகிறார்கள். இவர் மூவரை வாழ்த்த வந்த எனக்கு 1200 சிறப்பு வழக்கறிஞர்களை வாழ்த்துகின்ற பெரும் வாய்ப்பை அளித்த சேர்மன் அமல்ராஜ், நண்பர் அருமை சகோதரர் கே பாலு, அத்தனை பார் கவுன்சில் உறுப்பினர்களுக்கும் என் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை நான் காணிக்காக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நீதியரசர் பி டி தினகரன் அவர்களை பொறுத்தவரையில் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லாயர். ஒன்றாக பல வழக்கு, அப்போதெல்லாம் கிரிமினல் சைடு நான்
எப்படி நீங்கள் வந்து முதல்ல உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்வேன், ப்ளீஸ் செலக்ட் அ குட் சீனியர். நல்ல குரு உங்களுக்கு அமைய வேண்டும் என்று நான் இன்றைய தினம் பிரார்த்திக்கிறேன். அப்பொழுதே 1976 என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் முதல் சேர்ந்து விட்டார்கள் பல ஆஃபீஸுகளில். நான் நல்ல சீனியரை தேடி ஒரு 2 மாதம் காத்திருந்தேன். முதலாவதாக என்றென்றும் என் மதிப்புக்குரிய கோவிந்த் சாமிநாதன் ஃபார்மர் அட்வொகேட் ஜெனரல், அவருடைய அலுவலகத்தில் அவரிடம் பணியாற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினேன். என்னுடைய தந்தையின் நண்பர் ஜஸ்டிஸ் எஸ் நடராஜன் பின்னால் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக ஆனார். அவர்தான் அவருக்கு சொல்லி அனுப்பினார், இந்த மாதிரி என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு மிஸ்டர் கமாலுடைய சன் அவங்கள ஆஃபீஸில் சேர்க்கணும். அவர் உடனே சிவம் என்ற மூத்த அவருடைய ஜூனியர் அவரை அந்த மெசேஜை கொடுத்தா அவர் திருப்பி வந்து லெட் ஹிம் வெயிட் ஃபார் 3 months என்று சொன்னார். அப்போவே வந்து நம்ம அருமை சகோதரர் தினகரன் ஜேக்கப் பண்றட்டில் சேர்ந்தார். பின்னர் NRC என்று நாங்கள் என்றென்றும் அன்போடு அழைக்கக்கூடிய NR சந்திரமணம் சேர்ந்து விட்டார். திடீரென்று ஒரு நாள் நான் என்று கோட்டை சுற்றி வருவேன், வாதாடுகின்ற வழக்கறிஞர்களை பார்ப்பேன். அந்த நடை, அந்த உடை, அந்த பாவனை, அந்த வேகம், அந்த விவேகம், எடுத்து வைக்கின்ற அந்த வாதம் எல்லாம் கண்டு மகிழ்வேன். என்னுடைய கனவு ஒரு நாள் நனவாகியது. தந்தையை ஒரு திருமண விழாவிற்கு நான் டிரைவராக அழைத்து சென்றேன். அங்கே என்றென்று நான் மறக்க முடியாத மக்கள் நீதிபதி என்று பெயர் பெற்ற என் கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார் அவர்கள் தந்தையிடம் கேட்டார், தம்பி என்ன பண்ணுறான்? அவன் இப்போ வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கான், கோவிந்த் சாப்பிடாதான் அவனை வந்து ஒரு 3 மாதம் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் உடனே ஐ வில் ஆஸ்க் ஹிம், he is very close to me. During my farewell address, he told me, he as Advocate General addressed that this function could have been conducted at Marina Beach, not here. அவ்வளவு கூட்டம், அவ்வளவு திறந்து சொன்னார். வாங்கன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டார். திடீர்னு வீட்டுக்கு போனவர், தம்பி ஆர் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் ஜாயினிங் மிஸ்டர் NT வானமா அப்படின்னாரு. எஸ் அப்படின்னு உடனே கால்ட் மிஸ்டர் NTV, யூ நோ மிஸ்டர் கமாலுddin, a popular district judge, his son is joining with you. அவரை பதிலே சொல்ல உள்ள, இஸ் கமிங் டுமாரோ மார்னிங் 10 o'clock to your office. அப்படி தான் போய் நான் சேர்ந்தேன். நான் இங்கே வந்திருக்கிறார் ஆர் வெங்கட்ராமன் அவர்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக உட்காந்துருக்கார் பாருங்கள். அவர் பிரபாகரன் சொன்ன மாதிரி மீடியேஷன் இஸ் நம்பர் 1 எக்ஸ்பர்ட். அவருடைய அன்பு மனைவி தான் எங்களோடு 17 பேரில் அவர் ஒருவர், நீதியரசி சித்ரா வெங்கட்ராமன் அவர். இருவருமே புகழ்பெற்றவர். ஹீ இஸ் பாப்புலர் இன் அவர் ஃபீல்டு, ஹீ இஸ் பாப்புலர் இன் இஸ் ஓன். அது மாதிரி இங்கே உட்காந்துக்கலாம் நிறைய பேர் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் பெற்றெடுத்த பெருமைக்குரிய பெற்றோர்களை அவர்களையும் நான் வாழ்த்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். The proud parents always happy about their children. எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக வந்திருக்கிறார்கள். பலர் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள், பலர் இடமில்லாமல் அங்கே காத்திருக்கிறார்கள். ஆவலுடன் உங்கள் வெளியே சொல்லும்போது உங்களுக்கு மாலை சுட்டி பொன்னாடை பொருத்தி இன்முகத்தோடு வரவேற்க காத்திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மிகவும் பரவசமாக இருக்கிறது. இந்த தொழில் அவர் சொன்னாரே, எல்லோரும் சொன்னார்கள். கே பாலு அவர்கள் சொன்னார், கார்த்திகேயன் சொன்னார், பிரபாகரன் சொன்னார், ப்ரொஃபஷனோட இதை பற்றி. எவ்வளவு பாரம்பரியம் மிக்க தொழில் வழக்கறிஞர் தொழில், எவ்வளவு உன்னதமான தொழில் வழக்கறிஞர் தொழில். இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலுடைய பாரம்பரியத்தை பின்னோக்கி பார்க்கும்போது எத்தனை பேர் வழக்கறிஞராக இருந்தார்கள். இந்திய திருநாட்டின் விடுதலைக்காக போராடிய தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி இஸ் an advocate. இந்திய திருநாட்டினுடைய முதல் பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு இஸ் an advocate. ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் மினிஸ்டர், இரும்பு மனிதர் என்று பெயர் பெற்ற சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஒரு வழக்கறிஞர். செக்கெடுத்த சரம்பரார் கப்பலோட்டிய தமிழர் என்று பெயர் பெற்ற வஉசி had a lucrative practice. அத்தனையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு விடுதலை போராட்டத்தில் அவர்கள் கலந்து கொண்டு தாய் திருநாட்டுக்கு விடுதலை பெற்று தந்தவர்கள். அத்தகைய பாரம்பரியம் மிக்கவர்கள் இருந்த அந்த தொழிலை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள். உங்களை எல்லாம் பாராட்ட நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த தொழிலில் பொறுமை வேண்டும். வந்தவுடன் நீங்கள் உச்சியின் புகழின் உச்சியில் சென்று விட முடியாது. உண்மை, உழைப்பு, உயர்வு என்ற தாரக மந்திரத்தை தயவு செய்து நீங்கள் பின்பற்றுங்கள். நிச்சயம் உயர்வீர்கள், அந்த சந்தேகமே இல்லை. நாங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸில் போய் சேர்ந்தபோது என்னுடைய குரு, என்னுடைய மென்டார் வானமாமலை NTV என்று சொன்னால் அவ்வளவு புகழேனியின் உச்சியில் இருந்தார். 1976 நான் அவரிடம் ஜூனியராக சேர்கின்ற பெரும் பாக்கியத்தை பெற்றேன்.
அந்த மணிகேஸ்வரி ரோடு என்ற கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள ரோடு திருவிழா கூட்டமாக இருக்கும். கார்கள், ஸ்கூட்டர்ஸ் காலையிலேருந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க. நான் போகும்போது யார் எங்கே வராங்க எங்கே போகிறாங்கன்னு தெரியாது. நியர்லி about 12 juniors are already there. I am entering inside. ஒரு பக்கம் புக்கு பூரா அடுக்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் கட்டுகள் அடுக்கி வைக்கிறாங்க, ஒரு பக்கம் வந்து ஜூனியர்ஸ் ப்ரிப்பேரிங், ஒரு பக்கம் டைப் ஆகிட்டு இருக்கு. பரபரப்பான ஒரு அலுவலகம். இறைவன் எனக்கு அளித்த வரம். அத்தகைய ஒரு அலுவலகத்திலே அந்த குரு மென்டார் என் நெஞ்சிருக்கும் வரை நினைவிருக்கும் NTV அவர்களுடைய நான் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது. நாங்கள் எல்லாம் பிள்ளைகளாக வளர்ந்தோம். They have treated us their own children. He has been blessed with one daughter. She is at the time got married and settled at United States of America. அவ்வளவு எல்லோரும் டைம் டேபிள் போட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஹாலிடேஸில். மீதி நாள் ரெகுலர். இரவு 11, 12, 1 மணி 2 மணி கூட ஆகியிருக்கிறது. அடுத்த நாள் வழக்கு வந்தால் அதை பற்றி படிக்க, பாயிண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் செய்ய, டெசிஷன்ஸ் எடுத்ததை எடுத்து கொடுக்க, அவர் கேட்க, நாங்கள் பதில் சொல்ல, இதை பார்த்தீர்களா அதை பார்த்தீர்களா என்று கேட்க 2 மணி ஆயிரும். அவர் அதுக்குள்ளார வந்து அவர் இறங்கி கீழே போகும்போது தான் நாங்களும் கீழே இறங்கி வெளியே வருவோம். வீட்டில் சொல்லிடுவோம், டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் டின்னர். எல்லோரும் சசிதரன் வந்தார், இப்போ செஞ்சு விட்டார். எல்லோரும் தாசபராசில் போய் அந்த தோசை, மசாலா தோசை வித்து அந்த ஒரு லீஃபில் ஒரு இலையில் பட்டர் போட்டு கொடுப்பாங்க. மறக்கவே முடியாது. கேட்பார் அவர் திருப்பி காலையில், ஜனாப் ப்ளீஸ் கம் 7 o'clock பாரு. எஸ் சார் அப்படின்ட்டு நான் போய் 6:30 மணிக்கே போயிடுவேன். உள்ளே நுழையும் போதே அவருடைய அன்பு துணைவி, அன்பு மனைவி ராஜலட்சுமி மாமி அவர்கள், பாஷா காஃபியா டீயா, வீட்டில் கூட அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் பீன் brought up. திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் பீன் டெவலப்ட். திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் ரீச் தி பொசிஷன். நானும் அருமை சகோதரர் தினகரன் அவர்களும் ஒரே வகுப்பு தோழர்கள். எங்கள் வகுப்பில் 4 நீதிபதிகளாக ஆகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றோம். அந்த 4 முதலாக நீதிபதியாகிய பெருமை அருமை சகோதரர் தினகரன் அவர்களை சார். அவர் நீதிபதி ஆகியது 96 இறுதியில். 5 வருடத்துக்கு பின்னால் தான் நான் நீதிபதி ஆகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றேன். எங்கள் அலுவலகத்திலே, NTV என்று சொல்கிறேன், எங்களுடைய அலுவலகத்திலே 4 நீதிபதியாகக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜ் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் பாக்கியராஜ். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 2 பேர், நானும் ஜஸ்டிஸ் ரகுபதி. அதுக்கப்புறம் மற்ற வந்தார். 5 பேர் மூத்த வழக்கறிஞர்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டோம். 5 advocates juniors of NTV have been designated as senior advocates. ரொம்ப சிம்பிள், ஹம்பிள், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங். எந்த அவருக்கு ஜாதி மத பேதம்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் இருப்போம். இந்த ஆஃபீஸ் Muslim, Christian, Hindu, whoever, whatever may be the community, caste, creed, no difference at all. எல்லோரையும் அரவணைத்து எல்லோருக்கும் கற்றுக் கொடுத்து அந்த கட்ட பண்டில் அடிக்க வந்து மார்க் பண்ண கற்றுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஹவு டு அரேஞ்ச் த பண்டில், ஹவு டு மெயின்டைன் த கேஸ் ஃபைல். ஆட்டோமேட்டிக் ஜஸ்டிஸ் PD தினகரன் பல வழக்குகளை அவரை நான் என்கேஜ் பண்ணுவேன். ரிட் மேட்டர்ஸ்னால் அவரை நான் என்கேஜ் பண்ணுவேன். கிரிமினல் மேட்டர்ஸ்னால் அவர் என்ன என்கேஜ் பண்ணுவார். ரிட்டுனா மற்ற மேட்டர்னா அவர் PD தினகரன், KN பாஷா லிஸ்ட்டில் வரும். கிரிமினல்னால் KN பாஷா, PD தினகரன் வரும். அந்த பண்டில் அவர் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு மெயின்டைன் நீட் அண்ட் க்ளீன் அண்ட் பர்ஃபெக்ட். இந்த டைப் செட்டப் பார்த்தாவே ஒரு இம்ப்ரெஷன். ஜட்ஜ் அதை எடுத்தாருன்னா உடனே அதுலேயே சரண்டாக வச்சுருவார். அப்புறம் பேஜ் 1 by பேஜ் சொல்லுவார். ட்ரெஸ், யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ வெரி வெல் ட்ரெஸ்ட். எப்பவும் தூய உடை, அந்த கெட்டப். இன்றைக்கும் பாருங்க எப்படி இருக்கார் பாருங்க. இறைவனருள்ள இதே மாதிரி எப்போ இருக்கணும் அவர். அந்த வெல் ட்ரெஸ்டு, ட்ரெஸ் மேக்ஸ் தி மேன் என்று சொல்வார்களே. எப்பொழுதும் நீங்கள் தூய்மையான ஆடை உடையும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்டு அழுக்காக இருக்கும். ஒயிட் ஷர்ட்டுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் கலராக இருக்கிற மாதிரி மஞ்சள் மாதிரி இருக்கும். அது மஞ்சளாக ஒயிட்டாக என்னன்னு தெரியாது, அது மாதிரி இருக்கணும். கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். எடுத்த உடனே படத்தை எதிர்பார்க்காது. டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மணி. டூ யுவர் ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட். நான் அவரிடம் NTV அவரிடம் ஜூனியராக சேர்ந்து ஒரு 6 மாதத்திற்கு பின்னால் ஜனாப் என்று அழைத்தார். போனேன். உடனே கிட்டுன்னு ஒரு செக்கை கிழிச்சார். 275 ரூபா. என்ன மகிழ்ச்சிங்கிறீங்க? அந்த 275 ரூபாயில் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி, எவ்வளவு ஆனந்தம். இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செக் ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட் இன் மை லைஃப். அதில் தான் நான் போய் ஹைகோர்ட் இந்தியன் பேங்க் பிரான்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்டை திறந்தேன். இன்று வரை அதே அக்கௌண்ட் ஐ மெயின்டைன்.
மறக்க முடியாது. உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கே வந்து ஒரு இது வரும். அவரே என்கரேஜ் பண்ணுவார். சம் கேசஸ் யூஸ் டு இன்ட்ரெஸ்ட் யூ கோ அண்ட் ஆர்கியூ ஃபைல் இட். நாங்கள் அவரை என்கேஜ் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஃபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் அதை யூ டேக் யுவர் ஃபீஸ் அண்ட் கிவ் ரெஸ்ட் டு த கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாரு. பணத்தை தொட்டதே இல்லை. முதல்ல அதிகமாக ஃபீஸ் பண்ணது ஆரம்பித்தது இப்போ அவருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தது நான் தான். எப்படி ஆரம்பிச்சேன்னா, ஒரு கேஸை கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. ஒரு மர்டர் கேஸு, ஃபாதர் அண்ட் சன் அக்யூஸ்ட். ஒரு சென்சேஷனல் மர்டர் கேஸு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட்ஸ் அ கேஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். அக்கார்டிங் டு த டிஃபென்ஸ், ஒய்ஃப் கமிட்டட் சூசைட். According to the prosecution, it's a case of murder. Whether it's a case of suicide or homicide, there is a question involved in that matter. The Sessions Court convicted and awarded a life imprisonment. Against father for screening the first student, உள்ள தான் அவருக்கு வந்து ஒரு வருஷம் சிறை தண்டனை. வந்தாங்க, எங்கிட்ட கட்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க, எல்லாம் பண்ணி ரெடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். தி ப்ரொஃபஷனல் இன்டிகிரிட்டி சொல்கிறது தெரிஞ்சதுக்காண்டி தான் சொல்கிறேன், மறந்து விடாது. அவங்க கேரண்டி கேட்டாங்க, நிச்சயமாக பெயில் கிடைக்கும், அப்பாவுக்கு கிடைக்கும், பிள்ளைக்கு வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல். ஏன்னா இது எடுத்தோடனே ப்ரெஜரிஸ் ஆவாங்க. தென் வி ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன். அவருக்கு 1 இயர் கொடுத்துருவாங்க, உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் ஒரு 2 நாள் கழிச்சு ஒரு டீம் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் வந்தாங்க வெளியூர்லேருந்து. கேரண்டி இல்லைன்னா தே வாண்ட் டு எங்கேஜ் அனதர் சீனியர் கவுன்சில் who is none else than my most respected senior, Mr. B. ஸ்ரீராமுலு. பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு இது மெடிக்கல் கிரவுண்டில் போட்டு ஒரு பெயிலாக வாங்கிட்டாங்க. பின்னாடி இறுதி விசாரணைக்கு வந்து திரும்பி என்கிட்டே வந்தாங்க, எப்படியாச்சும் அவர் தான் அப்பீர் ஆகணும். எங்கள் கட்டை கொடுத்து திருப்பி வாங்கிட்டு போயிட்டோம். இப்போ நான் எந்த முகத்தை வச்சுட்டு நான் அவரை போய் ட்ரபிள் பண்ண முடியும்? இட்ஸ் நாட் வெரி ஹைலைட். விட்டல அவர் சத்தியாகாரம் பண்ணுறார். ஓல்டே ஏன்னா எனக்கு நெருக்கமாக தெரிந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஒன்றும் பண்ண முடியல. கடைசியாக பார்த்தேன், நான் ஒரு கண்டிஷன் போட்டேன். நீங்கள் வந்து மிஸ்டர் ஸ்ரீராமுலு ஷுட் பி தேர் கண்டினியூஸ்லி. அவுட் ஆஃப் 2 accused, let him continue to appear 1 accused. For another accused only, I can request my senior. With this condition, if you accept, I will go and plead with my senior. அவன் ரொம்ப தயங்கி அவர் அறையில் போய் இது மாதிரி சொன்னேன். இது மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணுவார். இல்லை சார், ரொம்ப பேத்தட்டிக்காக இருக்குது யார் இந்த பொசிஷனையும் சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி அவரை வச்சுருக்காங்க சார். ஐ வில் மைசெல்ஃப் கோ அண்ட் மீட் மிஸ்டர் ஸ்ரீராமுலு. அதுக்குள்ளார வந்து அவர் சொல்லிட்டார், ரைட் அப்படின்னு சும்மா தமாசா புட்டி மேபி பெனால்ட்டி. அவர் எப்போ ஃபீஸே கேட்க மாட்டார், சும்மா தமாசா சொல்கிறார் கிட்ட. நான் உடனே ஸ்ரீராமுல்கிட்ட போய் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, பாஷாவா ரொம்ப சந்தோஷம், அவரே நோட்ஸ் கிட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவார், ரொம்ப ஹாப்பிட்டார். போய் அப்புறம் அவரை பார்த்து அவர்கிட்ட என்ன தேங்க் பண்ணி அந்த வழக்கை நடத்தி வெற்றி பெற்றோம். தட் வாஸ் சேலஞ்ச் பிஃபோர் தி ஆனரபிள் அபெக்ஸ் கோர்ட். தேர் ஆல்சோ வி ஹவ் சக்சீடட். ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, அது ப்ரொஃபஷனல் இன்டிகிரிட்டி. ஒருத்தர் வழக்கு வரும்போது நம்ம அதை உடனே எடுத்துக்கூடாது. இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். நிறையா பேசிகிட்டே போகலாம், அதிக நேரத்தை நான் எடுக்க விரும்பல. பேச நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிக்கொண்டே இருப்பேன். அது எனது வழக்கமாக கட்டுப்படுவது மிகவும் கஷ்டம். இறுதியாக உங்கள் எல்லோரையும் போற்றி புகழ்ந்து புகழாரம் சூட்டி மகிழ்ந்து நீங்கள் வாழ்க்கையின் புகழின் உச்சிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Lordships. May I request Honorable Mr. Justice P.D. Dinakaran, former Chief Justice of Karnataka High Court, to deliver special address on professional ethics and etiquette. Please, Lordships. Learned Chairman of the Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. P.S. Amalraj,
my dear brother, Honorable Justice K.N. Basha, special invitee to this occasion, my dear learned senior advocate and vice chairman of the Bar Council of India, Mr. S. Prabhakaran, my dear learned advocate and chairman of the Enrollment Committee, my dear brother K. Balu, Vice Chairman Mr. Learned Advocate Mr. V. Karthikeyan, my dear Learned Advocate Mr. R. Vivekanandan, dear Mr. Learned Advocate and co-chairman of the Enrollment Committee, Mr. D. Saravanan, Mr. A. Larathan, MLA of Kanjivaram constituency, Senior Advocate Mr. Venkatraman, other dignitaries on the dais and off the dais, and particularly my beloved and dear budding lawyers who are enrolling today. Today is a day of transformation to all of you. The famous Tolstoy has once said, philosopher Tolstoy, failure in love is better than not to be loved forever. Mr. Prabhakaran is staring at me. What is this? We invited him to give the ethics, address on ethics, but he is telling failure in love is better than not to be loved forever, quoting Tolstoy. I mean, you have to love your profession. Every lawyer should love their profession. Today, you are wedded to this profession. Yes, this is my 50th wedding anniversary with my profession. In 1976, myself and brother Basha ji enrolled before the same Bar Council of Tamilnadu. We were wedded this profession, we loved this profession. Why I said, I quoted Tolstoy is, in this profession, failure is also inevitable. Don't be afraid of your failures. That is the basis for your success. If you fail before the single judge, you are going to succeed in the division bench. That is why I said failure in love is better than not to be loved forever. There was one colleague in my office. I don't want to mention his name. We are all attached to Mr. N.R. Chandran, Senior Advocate, former Advocate General, Additional Solicitor General. Whenever any brief is entrusted to him,
தலைவரே இது ரொம்ப சின்ன கேஸாக இருக்குது, பெரிய கேஸாக வருது. ஓகே, தென் மை சீனியர் வில் என்டர்ஸ் அனதர் கேஸ். தலைவரே இது ரொம்ப பெரிய கேஸாக இருக்குது. Believe me, for the past nearly about 20 years, he never touched a case. Whether it is small case or big case, don't value the case based on your client or the cause of action. I tell you the truth. My first case after coming to the profession, personal individual case, you know what? வேலூர் மாவட்ட ஆயாக்கள் சங்கம். That is noon meals organizers. You know their salary, 50 rupees per month. How much they would have paid me as fees, you see? 50 rupees per month. Then they can't even form an association, society, something. Then it made me to think what is the procedure. I requested my seniors, I took their guidance, take an application under 2B of the rules made under 226, representative capacity. Almost 50 ayakal were joined in one writ petition and were fortunate to move before Justice Nainar Sundaram J. 50 rupees. Then he said, what is this, Dinakaran? Ayakal Milan, they are likely to be terminated every year, every month, or every quarterly, and then they are engaging some other people in that place. This is happening every quarterly, half-yearly, and yearly. Where they will go? Is it so? Okay. Oh, Government Prader, please take notice. I am posting it next week. Get instruction. No need to file an counter affidavit. Get instruction. He got, yes, Mela, this is true. Tell me whether it is true or not. What is stated in the affidavit is. See, judiciary is not merely standing on technicalities. You only ask whether it is true or not. Yes, because there is no framed rules and regulations to deal with this organizers, noon organizers service. Until the government form the full-fledged rules and regulations for the service of these persons should not be terminated. That's the order. You know how much enjoy, how much happiness we could able to see in those ayahs. All about 55, 65, 62, like that. You know what was the fees? They all collected 1 rupee, 2 rupees, and I said, your blessings is my fees. Yes, those blessings took me to be the Chief Justice. I tell you today. That is the real fees. My brother Basha was telling now, his first fees was 250 rupees from NTV office. You know what was my fees? 50 rupees from check signed by Jacob and Rattan. Only 50 rupees. You know what was the junior fee I received from N.R. Chandran when I am married to Dr. Vinodini? 150 rupees per month. My dear young advocates, money is not the thing. Your experience. My Chandran, N.R. Chandran, I salute him today from this dais. He said, Dinakaran, you are worth more, but I do not want to spoil with giving you money. The knowledge you are acquiring in this office is your fees. The training you are getting here is the fees. I do not want to spoil. When an occasion came, sub-judge, direct recruitment, district judge, direct recruitment, when I wanted to apply, he said, no, you are not doing it. He stopped me from applying even. You are going to be invited for better seats. It happened.
It happened. It happened the moment in 1992 when I was 42 years old and I was to wait. My brother K.N. Basha was telling he was waiting for 3 months. No, 3 times I reluctantly refused to accept the invitation. 3rd time I was compelled to accept. Then I was made to wait 11 months. Those are the days. But still the destiny is something else. Nothing to worry about it. Nothing to worry about it. You don't worry about where to appear, where not to appear and all. Nothing to worry. I appeared before the collector, Kanchipuram collector. Why? One teacher used to be terminated every 3 months. Every 3 months. Then they will take another appointment, get bribes. Like that in service registry, about 3 or 4 years, then they will get money and in the Panchayat school. I do not know what to do. Then I filed an application. Excellent collector. All the bureaucrats are very good officers. I moved. See, look at the seniority, break in service, without break in service. First considered, then he passed or not. He summoned all the thing by wireless, got the file. You are not appointing any other person unless you find unsuitable of this grade. You appear before the revenue court, magistrate court, municipal court. Not necessarily straight away you can go to the high court. I did it. That day evening, that teacher came with one bundle of money, fruits and everything. I said, sir, my fees to go to Kanchipuram and come traveling expense and probably by 100 or 200 rupees sufficient. Take away all the fruits you take home. Finally he said, sir, I will take it, sir. But one thing I want to give. Please, you don't refuse it. What? Wait, sir. He brought one Godrej table for me to sit on the office. I am still having that Godrej. That was the first piece. I respect his feelings. The clients are like that. The clients are like that. You have very rich experiences, you will be having it. Very, very bitter experience. Then we moved attached to our Chandran office, attached to Mr. D. Raju, attached to Mr. P. Chidambaram, attached to several senior advocates, S. Ramaningam, Mr. N. T. Vanamamalai. One day it happened. See, how many of you are first generation in this profession? Please raise up your hands. I also join with you. Very happy occasion. I was the first generation. I am proud to say I am hailing from an agriculture family. I am an agriculturist. Basically, I am an agriculturist. Only by accident, I become an advocate. With the further accident, I become a judge. With the further accident, I become Chief Justice. With the most further accident, I am before you. That is the truth. That's the truth. Where else I can share this? When I was practicing here, I was in specialization in quarry methods, sand quarry, blue metal quarry, and education field and everything. I was sitting in the Rutherford Road. Morning 6 o'clock, one client comes and rings up to me, sir, you have to accept. Yes, please come at 6. Yes, he came. He rang up. And 7 o'clock, another person came. Sir, I am waiting for you. Yes, come up. Where is the paper? Papers, I am coming. Sir, fees. He gave the fees. I am not accepting the fees, you take it. Where is the bundle? Bring the bundle first. Before he goes, the person who rang up in the morning, 6 o'clock, he comes, climbs up. There was a commotion at 7:30, 8 o'clock. Both were fighting to stab each other.
Both want to engage me. Both are fighting for the same quarry. As Mr. Basha was telling, I called both of them. I tell you, I am not going to accept any of you. I will not appear. So the challenges may come like that. In one another occasion, it is a very famous case. You might be knowing about it. K.C. Bant Medical College from Pondicherry University. I am the counsel for the Pondicherry University. Mr. P.S. Raman was a counsel for the university. I am the standing counsel for, not university, for the college. They fought. For one order, under one order, they were going on appointing every year 40 students, 40 students, 40 students in MBBS, M.Pharm, B.Pharm, BDS, everything, but only one building. If you collect all the things, where they will go? On Sunday afternoon, they come. Sir, we want to come. Who are you? Who are the petitioners, sir? Sir, we want to see you, sir. What? One big bag of money. I see. 1 minute you wait, sir. Veperi police station will ring up. The moment I called the Veperi police station, ran away. You know what happened? The same person might have done something else. The matter was pending before Justice K. Venkatasamy. At the time, Mr. V.P. Raman was very sick. He goes there and to see Mr. V.P. Raman at the bed. He was referring to this. You are not able to, don't worry. The next day, I am going there to see my NRC senior is V.P. Raman. He said, Dhanagara, come. I know what happened. I know what happened. I told about this. This is Venkatasamy. I don't know. I did not tell. But in appropriate time, before Justice K. Venkatasamy says, he took a confidential file. I said, in appropriate time, he should be considered. See, whatever you do in the profession will be taken care of. That is the stock. That is a stock in this profession. You are, what is that you want to be is consciously clear what is that you are doing. My dear friends, I tell you, ஒவ்வொரு திடப்பொருளுக்கும் there is a வெற்றிடம். Each solid has got its vacuum. If you divide into pieces, நிலையாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டாட்டிக் நிலையாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதிவேக இயக்கம் உண்டு. அட்டாமிக். Don't think static is static. It has got the force in it. Don't think the solid is solid. It has got a vacuum in it. Wherever there is a vacuum, you should have that ஈரம், concern. Wherever you are slow, you should have the force to fight. நீ ஒரு பட்டறை கல்லாய் இருந்தால் அடியை தாங்கு. நீ ஒரு சுத்தியானால் திருப்பி அடி. நீ ஒரு பட்டறை கல்லாய் இருந்தால் அடியை தாங்கிக் கொள். நீ ஒரு சுத்தியாய் இருந்தால் திருப்பி அடி.
Don't be afraid. காலத்தின் மணல் பரப்பிலே உன்னுடைய அடிகளை வைத்து நடப்பாயானால் உன் அடி பதிய வேண்டுமென்றால் உனது கால்களை இழுத்து இழுத்து நடக்காதே, உறுதியாக நட. உன்னுடைய கால்களை இழுத்து இழுத்து நடக்காதே, உறுதியாக நட. ஒரு மைதானத்தில் ஒரு வாத்து புல்வெளியிலே மேய்ந்து கொண்டிருந்தது. அங்கு ஒரு குதிரை வந்தது. இந்த வாத்து குதிரையை பார்த்து, குதிரை குதிரை, உன்னை விட நான் எவ்வளவு பெரிய முக்கியவாளி, பெரிய ஆள் தெரியுமா? குதிரை கேட்டதாம், எப்படி? நான் நினைத்தால் ஓடுவேன், நீர் இருந்தால் நீந்துவேன், வேண்டுமென்றால் பறப்பேன், மூன்றையும் செய்வேன் நான். உன்னால் முடியுமா? குதிரை சொன்னதாம், மூன்றும் செய்வாய், ஆனால் எதையுமே உறுதியாக நீ செய்ய மாட்டாய். கொஞ்ச நேரம் ஓடுவாய், தத்தி தத்தி நின்று விடுவாய். மீனை போல் ஆழமாக நீந்த மாட்டாய். பறக்க முயல்வாய், தொப்பென்று விடுவாய். ஆனால் என்னை பார், என்னுடைய உடலை பார். ஒரு கல்லிலே செதுக்கின ஓவியன் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி உறுதியாக இருக்கிறது. ஓடு, குதிரையைப் போல் ஓடு என்பார்கள். அழகு குதிரையுமாறு இரு என்பார்கள். இதை நான் வெளியே யாருக்கும் சொன்னதில்லை. அப்படி குதிரை சொன்னதாம். என் அருமை வழக்கறிஞர்களே, வாத்தாக இருக்காதீர்கள். உங்களுடைய ஓட்டத்திலே குதிரையாக உறுதியாக ஓடுங்கள். ஓடும் பொழுது for a want of nail a battle is lost என்று சொல்வார்கள். தேவைப்பட்டால் லாடம் கட்டிக்கொள்ளுங்கள். ஒரு வார் நடக்கிறது. அங்கு படை ஒரு இடத்திற்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும். அவனிடம் ரகசியத்தை சொல்லி அனுப்பினார்கள். குதிரைக்கு லாடம் கயண்டி விடுகிறது. இவன் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? இருந்து லாடத்தை அடித்து கொண்டு போயிருக்க வேண்டும். அந்த வீரன் அப்படியே ஓடினான். குதிரையில் ஓட முடியவில்லை. தேர்வதற்குள் அரசனை பகைவன் குத்திவிடுகிறான். வாரிலே தோன்றி. That is why the proverb, for a want of nail a battle is lost. தேவைப்பட்டால் நீங்கள் லாடத்தை கட்டி கொண்டு ஓடுங்கள். லாடம் என்பது என்ன? உங்களை சுற்றி இருப்பது. முதலாவது அண்ணன் சொன்னது போல சரியான ஆசிரியை, சீனியரை தேர்ந்தெடுங்கள். எம்பரர் அலெக்சாண்டர் சொன்னார், I am not proud because of my father or mother, they who gave me birth to me here, but I am proud of my teacher who taught me this, who Aristotle. Unless you have a good teacher, you cannot have the guidance. இரண்டாம் உலகப் போர். ஹிட்லர் சொல்கிறான், இங்கிலாந்து மூழ்கப் போகிறது, தோற்கப் போகிறது.
அதை கேட்ட சர்ச்சல் என்ன சொல்கிறார்? ஆகட்டும், ஆனால் இறுதி வெற்றி எனக்கே. உங்களுடைய இறுதி வெற்றியை பாருங்கள். ஹிட்லரை மாறி அந்த ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை நினைக்காதீர்கள். Everyone wants to be happy. Happy in the sense all 345 days, 365 days. Is it possible? Is it possible? It's not possible. Because every day is a mixture of emotions. When you get emotions, it is added with emotionally induced illnesses. Emotionally induced illnesses. How does the emotion comes in? The moment you get emotion, you get loss of your thinking. There are two types of emotions. That is, one is unpleasant emotions and pleasant emotions. When you go in, enter into the court hall, you may have first anxiety, fear, apprehension, discouragement, grief, dissatisfaction, finally anger if you don't get the order. These are unpleasant emotions. I repeat, this is going to happen in your every day in the court. First, you will get anxiety, fear, apprehension, discouragement, grief, dissatisfaction, and anger. What are the pleasant emotions? Hope, correct? Can you say some other thing from the audience? What are the pleasant emotions? Tell. Tomorrow you are going to argue in the court. Tell someone. I'm asking you a very simple question. What are the pleasant emotions? I told you what are the unpleasant emotions. What are the pleasant emotions going to be in your profession? Yes, someone is from the backside. Yes. Rise up. You have to rise to the occasion. Today is the first day. You are advocate now. Transformation already has taken place. Pardon? Faith. Yes. Hope, faith. Success. Okay. Success. Confident. Very good. Very good. Courage. Very good. Yes. So, what is your duty in the court before the judge is to convert these unpleasant emotions into the pleasant emotions. That is your job first, psychologically. Forget the bundle, paper, facts, law and all. How you are going to conduct yourself in the court. That is court decorum, court crafting, court ethics. How? These are mixed questions. When a senior comes, immediately you rise up and give a seat to him. You are not going to lose anything. He may not be known to you. Don't have a quick fix with the seat and sit. That is the basic thing, ethics. Don't use your phones, mobiles in the court hall. It will be confiscated. Don't do it because you just transfer from the studentship to the learned profession. And you may not know about this. Address. Not necessary, he may be an opponent advocate.
Not necessarily you should stare at him. Be friendly with him. Clients may fight with each other. You don't stare at the opponent client or opponent advocate. He is also a learned advocate. Both jointly have the duty towards the court. Unless you both contribute to the court, we cannot do any justice to your case. Am I right? So, the transformation I made today is the transformation of these unpleasant emotions into the pleasant emotions. This is not going to be read in any of your law books. This is how you are going to conduct yourself in the courtroom. The pleasantry, how you are going to address, how you are going to stand yourself, how you are going to bow yourself before the court. Please don't bow to that human being who is sitting and adorn the seat. It's not that. It is for the temple of justice you are giving the respect. It's the temple of justice. My dear brother Prabhakaran was telling me during his period, lot of agitations. Yes. Ask him. There will be big boycott and slogans. The moment they come near 9th court or 4th court, I will use to permit him come inside, Prabhakar. You make whatever finds of slogans you make, then go. Let me do our duty. That is how. Let us appreciate the feelings of others, at the same time, justice to be done. Nowadays, the boycotts have gone. Am I right, Mr. Prabhakar? I think it's so. See, there is a small anecdote. 3 toys are there, all made of, one toy is beautifully painted. The other toy is cotton made toy. The third, fourth toy is, you can't hold it. It is made of crystal. A person was asked to pick up his toy. First person came, beautiful, attractive toy. He took it. The second, this crystal is very harmful to the hand. He took the cotton toy. Third person took other crystal. Okay, fine. 3 bottles of water. The first toy, painted beautifully, was put into the water. The water was damaged. Not able to see any color. It was become stinking. The second toy was taken into put in the bottle. It absorbed the entire water. Water was not available. The third crystal-like thing was put in the water. It became a solution, a sugar, sweet water. Your profession is like that. Don't get attracted with the painted toy. Don't get attracted with this sponge. But even though it is hard, crystal-like, it is sweet, it can become the sweet water and it can be useful to others. This is what you are expected to do in the society, because society has to think about you tomorrow. And finally, I think they have given a book for you all that contains all the codes, ethics. First ethics is towards the court. Act in definite manner. Please act in a definite manner, not confused. At the same time, don't compromise with your self-respect.
You have the right to express your grievance to the court. Don't keep it with yourself. That is your right. That is your right. Any court will appreciate it. If not at that moment, the judge will think about it after he retires in the chamber. Don't do that. Don't hold it with you. With all brevity and courage, you tell the court, sir, this is what. You have to do this. Maintain the dignity and decorum within the court hall. Prevent all illegal acts. Be courteous to the judicial and the staff, non-judicial officers also. Whether they are court clerk and bench clerk or who, even attender, be courteous to them. There is a wrong notion, particularly in the lower courts. All the bench clerks and attenders, they will just receive money and do anything. No. It's not so. The persons only, we only spoil them. If we don't spoil them, they won't. They won't. Refuse to appear for such clients who wants to be by achieve anything by illegal man. You don't entertain that. Always follow proper dress code. Please refuse before the judicial officers who are related to you. Don't. That is called forum shopping or something. Don't. Please don't wear bands and gowns in the public places. Don't wear the bands and gowns in the public places. For heaven's sake, don't stand as a surety for your client. And don't get fees in the percentage of the litigant results. This is very, very unethical. Finally, I tell you how this can be done. If you prepare your brief for 9 hours, you can convince the judge in 9 minutes. If you read your papers only 9 minutes, you will take 9 hours to convince the judge. So longer the preparation, shorter the convincing time. Shorter the preparation, longer the convincing time. When the first time when you read the paper, you will know what are the things, who are the persons. When the second time you read the paper, you know the facts little bit. When the third time when you read it, what is the law relating to it. When the fourth time when you read it, then you will know what is your rights and weakness. Fifth time you will understand what is the strength and weakness of other side. Seventh time you will try to balance it. Eighth time you will have an idea. Then ninth time you will fight. To come the clarity, don't come with an off-baked cake. Prepare thoroughly and come to the court. So that means you have to work hard. This is your ethics towards the court. Then your duty towards your client. This is very, very important. There are about 22 duties to your clients. You are bound to accept any brief unless there are special reasons. Don't refuse to accept the brief because it's a small case or a big case, complicated case. You have right. But if you don't clear and there is something, if some special reasons are there, you can. Don't appear the case where you are a witness yourself. Uphold the interest of your client.
Don't disclose the communication with you, between you and your client. Then the duty to your opponents. It is very, very important. Respect the opponent. Respect the opponent advocate. Give due respect to him. Duty to the fellow advocates. That I already mentioned to you. Now, what are the challenges in the modern days? In the modern days, the challenges you come across is the technology. You are fortunate to have this technology. In those days, we have to go and search in the library the books which judges library or advocate library or bar association library. Nowadays, you can search from your phone. Technology, make use of the technology. There are a lot of literatures and lectures. Listen during the free hours. That will help you to moderate you, encourage you. And the globalization, the economic development is very important. And finally, one important thing is, how many of you are going to uphold the law? Raise the hands. Fight for the law. Fight for the law is only few. Fight for the justice. How do you distinguish law and justice? How do you distinguish law and justice? Tomorrow, you are going to appear before the court, quoting the law, but ultimately to meet the ends of justice. What is the difference? Anyone can say. Very simple. As I said, more you learn, more you acquire knowledge. That knowledge is nothing but the legal knowledge. More you apply and speedily in appropriate cases, in very fastly apply, that is intelligent. Apply to the appropriate case is wisdom. Using the intelligent, applying the knowledge of legal knowledge leads to legal wisdom. So here got two separate compartments: legal knowledge, legal wisdom. Legal knowledge is not the legal wisdom. Legal knowledge you can learn from the law. Legal wisdom will pave way for justice. Now you tell. Inseparable both. Legal knowledge and legal wisdoms. If it is only morning star, that is another is evening star. Morning star we can't see, that evening star we can enjoy it. The legal knowledge and legal wisdom are must. Always law should be handmaid of the justice. Always law must be handmaid of justice. So, in the process of, in the litigation of law according to justice versus justice according to law, which you prefer? Law according to justice versus justice according to law. Tell how many of you are for law according to justice. Raise your hands.
justice according to law? Most of them are confused. Totally confused. Ultimately, the justice. Why I am telling this? When there are the rules and laws are there are occasions we can ignore the law. I am telling you. We can ignore the law. There comes the possibility of and necessity. Possibility and necessity is there. Necessity, that is called doctrine of necessity. Not necessarily you have to go only as per the law. The famous case, I think many of you know about it. When Indira Gandhi versus Raj Narayanan, her election was annulled. Krishnayar, it went before the Krishnayar Jay. What she did? He has no right to sit as a prime minister. But what Krishnayar said? He imposed the law of necessity, doctrine of necessity. Yes, you can continue as a prime minister, but without voting right. Otherwise, the basic structure of the political structure of the country will be shaken. That was the thing. This theory of doctrine of necessity is the basis for Roman law. Roman law says necessity justifies the action. Necessity justifies the action, or necessity knows no law. Therefore, my friends, don't forever only go according to law. Even if the law is otherwise, I tell you, it's a practical. There is a yellow line. The law says you should not cross the yellow line. But there is a child there on the yellow line. Nothing wrong, you can take en route it and go. You are not violating the rules. But the law of necessity is temporary. We should have temporary relief. It should not be made permanent. It should be reviewed. It should be reviewed. You know what happened? In 1884, it is the Blackstone theory it came. Common law theory. They were sailing in the ocean. There was a cabin boy, no food. Those sailors cut and ate the boy. Then the defense was law of necessity. Law of necessity. Then English court rejected. No. You cannot take the law of doctrine of necessity for a murder. You cannot do it. But at the same time, there is a fire in the building. You can open the walls and get into this criminal trespass and save the life. To prevent the greater harm, you can do criminal trespass. That is again law of necessity. So don't forget it. Similarly, when ESMA case came before me, I think our brother S.M. Subramaniam came. There was a full bench judgment of the Supreme Court, Chandramohan case, is it? Chandramohan case, in tribunal service matters, nobody can interfere. High Court has no jurisdiction. About 2 lakhs people were dismissed from service. Yes, I said, I invoked law of necessity, doctrine of necessity, because it is not practically possible, viable for 2 lakhs people to go to the tribunal and do it. Yes, but temporarily. Release them overnight, report to me next day at 10:30, do it. Temporary relief. So, we can, against the law, you can proceed
to meet the ends of justice. I think I have made myself what is your ethics, how you have to involve. Thank you very much. I'm sure all of you listen this. Thank you. Thank you, Lordships. Now I request Mr. D. Saravanan, Co-Chairman and Member of the Enrollment Committee, to propose vote of thanks. Very good evening to all the distinguished individuals on the dais and off the dais. It is my privilege and great personal honor for me as the co-chairman and member of the Enrollment Committee to stand here and propose the vote of thanks on this momentous occasion. Our deepest and sincere most gratitude goes to our former Chief Justice of Karnataka High Court, Justice P.D. Dinakaran. Your presence and, more importantly, your profoundly insightful address have set an inspiring standard for our newly enrolled advocates. More romantically said in the first, that those who are getting enrolled today only to love this profession. And secondly, he mentioned about his first experience in conducting his case and to be saluted his guru, senior advocate N.R. Chandran. You can earn respect in this profession by how you conduct yourself and also in this society. He mentioned about the story of horse and duck, by which he emphasized that strength, determination, firmness is required to succeed in this profession. And you should choose a better guru to be successful in this profession. I thank you, Your Lordship, for your presence. And next, what an emotional speech by our Honorable Justice K.N. Basha. Your collective wisdom and stature lend immense weight to this ceremony. He mentioned about the tradition of our profession. He mentioned about the great legends of our profession. He mentioned about the greatness of his guru, Mr. N.T. Vanama Malai. He mentioned about the professional integrity with his real-time experience in conducting a case. We extend our sincere appreciation. Thank you for your presence, Your Lordship. And now, our salute to the leaders of the bar, Mr. S. Prabhakaran, Senior Advocate, Vice Chairman of Bar Council of India, for his role in maintaining high standards of the legal profession nationwide. சமூக நீதிக்காக மிக கடுமையாக பாடுபட்டு வரும் நமது மூத்த வழக்கறிஞர்களுக்கு நன்றியை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Mr. P.S. Amalraj, our chairman of the Bar Council of Tamilnadu Puducherry, for his unwavering commitment to the integrity to this profession and also to our enrollment committee. I thank you, Chairman. And my thanks to Mr. Vela Karthikeyan, Vice Chairman of Bar Council Tamilnadu Puducherry, for his dedicated guidance throughout in this tenure. I thank you, sir, for your presence. As a member of Enrollment Committee, I must especially acknowledge the exemplary work done. My heartfelt thanks are due to the committee chairman, Mr. K. Balu, and all my fellow committee members. It is thorough, your meticulous planning and dedication that this grand function has been conducted flawlessly and with dignity it deserves. And I extend my thanks to Mr. Sri Muruga, co-chairman, Mr. Elilarasan, member of Legislative Committee, Kanjipuram constituency, Mr. Senior Advocate, Mr. Venkatraman, and Mr. Vivekanandan, and all the councils of Bar Council of Tamilnadu Puducherry,
We are grateful to all the other distinguished dignitaries, senior advocate, respected members of Bar Council, and esteemed guests who are honored with your presence. Your collective support signifies the fraternity and tradition that the new advocates are now joining. A special word of thanks goes to all the supporting staff, especially to our Secretary of the Bar Council Tamilnadu Puducherry, who worked diligently behind the scenes. Finally, on behalf of the Enrollment Committee, I extend my most heartfelt congratulations to all of you who have been enrolled today as an advocates. This is a day you will remember with pride. As we embark on this noble journey, we trust you will uphold the justice with ethics, with honor and responsibility that come with wearing the advocate's robe. And thank you once again to everyone for making this day a truly memorable success. Nandri Vanakkam. And one small request from our enrollment committee and the bar council, நீங்கள் வெளியே போகும்போது எந்த ஒரு தொந்தரவும் எந்த பப்ளிக்குக்கும் எந்த நியூசன்ஸும் இல்லாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்காக வெளியே எல்லாருமே உங்களை அலங்கரிக்கிறதுக்காக, உங்களை பாராட்டுறதுக்காக உங்களுடைய உறவினர்கள், உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே இருப்பாங்க. எந்த ஒரு இடத்துலையும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது உங்களுடைய கடமை. எங்களுடைய என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டி சேர்மன் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் உங்களை கண்காணித்து கொண்டே இருப்போம். Thank you, sir. This is the time for national anthem. I request one and all to rise. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request all the newly enrolled advocates to be in the hall few more minutes till our honorable judges and other dignitaries leaves. Just for